Is there anyone like to share? What I'm going to do is I'm going to mute everybody. So for those who'd like to share, they can share for the group. So I'm going to mute everybody just to see. And if you'd like to share, maybe raise your hands so that we can see different people and sharing out. I see Cecilia. I see one from, it was called iPad 2. I'm not sure the name. Anyone else would like to share? Raise your hand. iPad 2 is Carlos. Thank you, Carlos. I will make note of that. Anyone else would like to share with the group so I can make sure we get a chance? Mateo wants to share. And Cecilia wants to share. Anyone else? And anyone with their video off maybe? Oh, Alexia would like to share. How about Juan? Juan, would you like to share? I saw you were doing some good stuff earlier. Or Jessica? All right, how about we'll get started. Maybe we'll start with Cecilia. So I'm gonna unmute Cecilia. Maybe you can show the group what you made and you could tell us a little bit about it. Can you hold up your design and tell us a little bit about it? Yeah, I'm not finished yet, but I changed my design a little bit. Oh my goodness, can you tell us what you added? Can you hold it up one more time to the camera so I can see it a little bit better? I added some colors here and the drawings to some tape. With some tape? It's so nice. It looks like the drawings got really big and maybe the colors would blend together. Does it look nice when you spin it? You can see. When I spin it, the colors change, blend, and it's like a little rainbow. It's like a little rainbow. Thank you so much for sharing, Cecilia. I'm going to now give the mic over to Carlos. iPad 2. I'm almost done. You're almost done. Do you want to share what you have so far? Yeah. Ooh, can you tell us what you used to make your design? Paper clip. Mm-hmm. A tape. Mm-hmm. And colors and pencil and how do you say a plate. You are Paper Plate Club. Really nice. What was one thing that was really hard today in making your top today, Carla? Mix. And the pencil. Did that help using the paper clips and the pencil? Yes. Very cool. Thank you so much for sharing, Carlos. Next up, let's do Alexia. Alexia, would you like to share? I'm going to unmute you. All right, Alexia, your turn. Oh, it's so beautiful. Just spin it. Okay, Alexia, tell me what that material is, the circle that you used. Did you already have that? It's just cardboard. It's cardboard? And did you color it? It has like a little paper. Uh-huh. It's a little paper that has a bunch of colors. Wow. I don't think I've ever seen that before. That's beautiful. All right, folks, looks like we have 1 more minute. Thank you so much, Alexia, for sharing. It's lovely. I'm so glad you got to use cardboard in this. I have a couple more people on my list. Let's see, did Mateo still want to share? Mateo? I can unmute you. Let's see. Unmute. I did this. You did this? Oh my goodness. Look at that. I love that. I used to Uh-huh. And look. Dile que vean el mío que es más maravilloso. Déjame ver. Oh my gosh, look at that spin. And what is that an egg? What is that? Yeah. It's an egg. This one. That's so cool. Oh, I love that scribbling one. I love that you used an uncapped pen. That's really cool. Yeah.
maybe you can share like what was it like in the breakout room? Did you see anything interesting? Sebastian, would you like to share first? Yeah, sure. Hey, well, I want to say again, it was a lot of fun to do this with all of you in my breakout room. And I know it was not much time, so I know you will spend more time finishing your tops, but at the same, even in a short time, we saw some super cool things from Charlize. There is a top that's actually square. Albert, you could actually hold up your top if you want. Mind? That, yeah. Super great. It's actually made with a crayon as an axle. I saw two, I don't want to be too long. We have 2 or 4 other tops that were all very different. One was made with a CD, for example. So lots of cool things that you can try out if you have more time. Diana, would you like to share next? Sure. So we had a number of different types of tops being made in our room. One that I'd love to highlight was made by Cecilia. She made a round top and then colored her top. And what she noticed was that when she would spin it, the colors would mix, and it made a little rainbow when the colors mixed together. And then also there was a group of friends of Mateo, and one of his friends used a pen that was uncapped, and it started scribbling drawings on the paper as the top would spin across the page. So really cool stuff. There was lots of good tops in there, and I look forward to seeing more as you keep building. Thank you. That's cool. Steph, how was yours? Yeah, in my room, we had some tops with a lot of personality. There were 2 different tops that had googly eyes that would move in different ways as the top spun. We also had some great ideas for next steps, like using a toothpick container and the toothpicks inside of it to make a top out of them. And one top I wanted to highlight was Antonella has a ballerina top that she's actually spinning right now, if you can see, if you wanted to demonstrate. But so multiple people in the group saw the top and said, that's a ballerina. Cool, thank you. My group also, quickly, I can share something I saw very interesting. Aya was adding a bell on top of her top. So this was actually my first time to see someone adding a sound element on the spinning top. So I thought that was really cool. And then Asia was making a triangle shape top, and with the triangle, you can kind of add a weight in many different ways. So she was experimenting a lot, and she was also trying to make the pencil short, and she actually snapped the whole pencil. So it was More weight. all right. So we have now, I guess we are kind of ending. I think the lastly I wanted to do is maybe if everyone can hold your top kind of in front of the camera, let's take a group photo. Like this. Right, I'm gonna do the screenshot. Can you hold your top in front of the computer camera? Lucy? I'm still making mine. Okay. Yeah. So many tops in progress. All right, 3, 2, 1. Oh. I'm gonna do the different page also. All right, one more time. 3, 2, 1. Share the last slide, or should I do Oh, I don't have the slide, but I can say that we would love if you could take a picture of your top and share it with us. So you could share your top either on Instagram or Facebook or maybe Twitter, and you use a hashtag for it, and the hashtag is on the screen. It's called Tinkering Tops. So if you share it with us, we will actually see it online, and we will see all these different creations that you made.
And you can also send it to us, your email, to our email, which is tinkering@exploratorium.edu. So if you want to do that, we will like your photo and maybe respond to it, and we hope you get to build some more. And let us know if you want to know more about tops. We have a guide that we are happy to share too. Yeah. All right. So I think it's about to end. Well, this was a lot of fun. This was the first time, like we said, we didn't know how it's gonna go, but I actually enjoyed a lot to see lots of materials and enthusiasm that kids brought into the session. And actually, kids have lots of tools. Like I saw lots of hot glue guns at home. So that's really encouraging. Thanks for joining this session and building with us today. Say bye-bye. Bye. Bye. Have a good day. Go.
Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Planet Soldiers. Es una organización en pro del medio ambiente y sobre todo especializados en el manejo de los residuos sólidos. Ahora, en este taller vamos a aprender cómo separar la basura desde casa. Entonces, bueno, antes que nada les deseamos un feliz Día del Niño y estamos acompañadas por nuestra queridísima integrante Ali Hernández. Ali, ¿cómo estás? Hola Diego, súper bien. Amigos, espero que estén muy bien y estén disfrutando su día. Claro que sí. Antes de empezar, nos gustaría mostrarles esta foto de cuando éramos niños. Aquí están mis papás y bueno, está yo para Aquí yo también conmemorar. tengo la mía. Aquí yo también tengo la mía. Y en algún momento también fuimos niños. Así es, y espero que nunca muera el niño que tengamos dentro. Y ahora sí, a los que están viendo, en los comentarios ya sea que pongan foto de cuando eran niños. Pero bueno, antes de empezar el taller, les vamos a compartir un video que nos conmovió muchísimo y que espero que en los comentarios puedan poner qué les parece y qué opinan. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí me dicen si se ven. Ok, compartir. Espero les guste. Bueno, espero les haya gustado este gran video. Ali, ¿qué te pareció? Está increíble. La verdad es que a mí me pareció increíble. Es un video que refleja mucho la situación actual y motiva a hacer algo más por este planeta. Y bueno, chicos, ¿a ustedes qué les pareció el video? En los comentarios pónganos su comentario acerca de este video, a qué los motivó. Y a ti, Diego, ¿a qué te motivó? ¿Cuál fue tu parte favorita de este video tan increíble? Pues bueno, mi parte favorita justo fue cuando todos los animales ayudaron a la ballena a ser salvada, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer desde casa, juntos, para que este problema se desaparezca. Inclusive cuando ya podamos salir de nuestras casas y ver el mundo todavía mejor, primero tenemos que empezar desde casa. Ahora, les tenemos, antes de empezar con la actividad, algunos datos un poco impactantes. Ali y ustedes sabían
que cada segundo se arrojan 200 kilogramos de plástico al mar. Es decir, mientras ustedes están viendo este video, cada segundo que pasa, se arrojan 200 kilogramos de plástico al mar. Eso es mucho. ¿Qué opinas, Ali? Sí, son cifras impactantes. Y bueno, me pregunto, Diego, ¿se podrá hacer algo para que todo ese plástico no llegue al mar? Aparte de darle un buen manejo, ¿podremos reciclarlo de alguna forma? Sí, de hecho, toda la basura que se va al mar se puede ir a otros lados. Inclusive la gran mayoría se puede reciclar, se puede reutilizar. Entonces, en este taller justamente veremos cómo hacer desde casa para que los residuos no lleguen al mar. Ahora, otro dato curioso. Aquí en México, desde donde estamos transmitiendo, de toda la basura que se produce, solo el 11%, entre el 11 y el 20% se recicla. Quiere decir que lo demás se va a tiraderos al aire libre, inclusive a ríos, al mar o a coladeras, y es cuando se inunda todo cuando llueve. Entonces, bueno, antes de empezar, queremos que ustedes desde casa separen la basura correctamente y les vamos a enseñar ahorita cómo, para que esta basura no llegue a estos lugares. Entonces, vamos a compartir pantalla para que vean una presentación que les tenemos preparada y va a dar pauta a la actividad que les tenemos. Entonces, si ustedes pueden ver. Los estamos leyendo, chicos. Los estamos leyendo. Qué padre que también los motivó a hacer algo este video. Y ahora vamos a ver esta información. Así es. Muchas gracias a todos los que nos comentan. Bueno, ¿qué hacer en casa para que la basura no llegue a los océanos? Coméntenos si ustedes ya separaban su basura en casa. Y si no, bueno, aquí estamos. Y si ya lo han hecho, coméntenos cómo lo hacían. Para empezar, hay que saber clasificar la basura. Ustedes, yo creo que saben cuál es la basura orgánica, que es cualquier de residuo que viene de la naturaleza, en que inclusive en casa lo podemos ver cuando cocinamos un huevo, la cáscara de huevo, la de plátano, etcétera. Posteriormente, Ali les va a mencionar acerca de la basura orgánica. Y bueno, espero que no sea basura orgánica del plato que no se terminaron su comida. Espero que se la terminen a pesar de que sean brócolis o pasta o lo que sea. Entonces, la basura inorgánica tiene muchísimo más divisiones y justamente es esta la que contamina y puede llegar a los lugares como el mar, el océano, etc. La inorgánica reciclable es aquella que obviamente se puede transformar en otros productos o se puede hacer el mismo producto del que ya existe. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no ha tirado los cuadernos o libros de cuando iban en la secundaria o primaria o del año pasado? Bueno, ese libro y cuaderno sí se puede reciclar, se puede transformar en otro nuevo completamente. Entonces, así se evita que llegue al océano. ¿Y cómo lo hacemos? Pues separándolo de lo demás. ¿Qué otra cosa en casa que se puede reciclar? Bueno, nosotros utilizamos mucho las botellas PET. De hecho, México es uno de los países que más botellas de PET consume en el mundo. Entonces, esas, si se separan y se lavan, lo podemos hacer. Y de hecho, de los materiales que les pedimos, vamos a ver cómo tirar correctamente una botella PET. Y bueno, seguramente tenemos cajas de cereales en casa. El cartón que cubre el cereal, eso se puede reciclar sin problema. Si ustedes tienen mascotas, las latas que le dan de premio a su gato o a su perro, si se lavan, las latas son una de las cosas que más se recicla también en México y en el mundo. Entonces, no hay que dejarlo pasar. Ahora, lo que no se recicla, ¿qué incluye? Los desechables, eso no se recicla, como su nombre lo dice, se desechan. El papel de baño o el papel que nos utilizamos para limpiarnos la boca al comer o para sonarnos, ese no se recicla. De hecho, esa se considera basura sanitaria. Eso hay que separarla de la inorgánica reciclable. El unicel los invitamos a no usar mucho porque es el residuo que más tarda en degradarse. Puede durar cientos de años. Y lo que está de moda, el cubrebocas. Más adelante en la actividad vamos a enseñarle cómo tirar correctamente un cubrebocas, porque puede ser un cúmulo de infección. Y bueno, también está el refri. ¿Qué tal si el refri se descompone y no lo podemos poner en el bote de basura por obvias razones? Entonces también eso es otro tipo de residuo. Ahora, ¿ustedes sabían que la basura orgánica es la que más contamina? Porque es la que más se produce. 57% de toda la basura que producimos es orgánica. Y para los que son químicos o quieran estudiar química, esa partícula que ustedes ven ahí en pantalla, CH4, es un gas que se llama el gas metano, que es el que produce el gas de efecto invernadero y incentiva el cambio climático. Y se produce cuando se junta mucha basura orgánica
en una bolsa y no dejamos que entre oxígeno y no se hace composta, entonces contamina muchísimo. Ahora, si nos están viendo de otro país, un saludo a todos, pero hablando de México, es el número 1 de Latinoamérica en producción de basura por persona, es decir, cuando despertamos hasta que nos dormimos, por persona producimos 1.16 kilogramos. El promedio mundial solo es de 0.74, entonces sí, hay un problema muy grave de producción de basura. Como vimos en el video, caricaturizado, el plástico que está en el mar así se ve en la vida real. Esto es un problema muy grave que no debemos dejar pasar. Y no solo afecta a nosotros, sino que también nos afecta, más bien, no solo afecta a los animales del mar, sino nos afecta a nosotros también. ¿Y por qué? Porque puede llegar a nuestros platos de comida. Es decir, un pez puede confundir un plástico en el mar y se lo puede comer. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pescamos ese pez y lo llevan para que nosotros lo cocinemos? Podemos estar comiendo plástico. Entonces, se estima que en una semana podríamos estar consumiendo lo equivalente a una tarjeta de crédito de plástico. Entonces, sí es un grave problema, pero, ¿cómo podemos evitar esto desde casa? Y es justamente la actividad que les trajimos hoy en día. Y Ali nos va a explicar qué hacer con la basura inorgánica. Orgánica, perdón. Muy bien, chicos. Y sí, así como Diego nos comentó, la basura orgánica es la que más producimos día con día. Y ahora sí, chicos, vamos a poner manos a la obra y con el material que les pedimos vamos a hacer una actividad. ¿Ok? Y primeramente, bueno, ya tengo lista mi caja. Previamente yo ya la decoré un poquito con mis hojas. De este lado también tengo mi basura inorgánica para tenerlas bien identificadas. Pero bueno, chicos, vamos a poner un poco más de énfasis por el momento en la basura orgánica. Y vamos a ver qué elementos sí podemos y qué elementos no se pueden poner en esto. Primeramente, cabe mencionar que esto es un ejemplo, es una simulación de lo que podemos hacer en casa para que ustedes se sigan creando un hábito del reciclaje y bueno, separarlo a lo mejor en un bote de plástico o al igual puede ser una caja de madera. En esta ocasión estamos ocupando una caja de cartón, es una simulación. Y bueno, vamos a ver. Primeramente podemos poner cascarones de huevo, cáscara de verdura, de fruta, huesos del pollo, del pescado, algunas semillas como la chía, este tipo de semillas como girasol igual, se pueden poner. Entonces aquí tengo algunas cáscaras de naranja, las vamos a poner. Algunas cáscaras igual de huevo, yo ya tengo aquí, chicos, previamente que las he juntado, las voy a poner de igual forma. Y bueno, también hay otro tipo de basura que puedo poner en mi caja y son los desperdicios alimenticios. Bueno, hay algunas veces que tienen que terminar toda su comida, cabe mencionar, pero hay algunas veces que sobra alguna comida o se echó a perder o de igual forma, pues no la pudimos terminar, pero chicos, esta comida, por ejemplo, este huevo ya está procesado, es decir, ya lo cocinamos con aceite, con probablemente mantequilla. Eso quiere decir que no lo puedo poner en la misma parte donde yo ya puse mi basura orgánica, la que no está procesada. Previamente yo ya dividí mi caja y de este lado voy a colocar, bueno, la comida que ya había previamente cocinado. Ok, chicos. Y bueno, de igual forma los invito a que con el otro pedazo de hoja que tienen, hagan una lista de qué elementos sí puedo poner en mi caja. Aquí tenemos cáscara de huevo, cáscaras de fruta y verdura, semillas, huesos y bueno, el desperdicio de comida. Y lo podemos pegar a lo mejor de un costado o inclusive adelante, como ustedes gusten y donde tengan espacio. ¿Para qué? Pues bueno, esto para que igual a lo mejor en casa sigamos haciendo este hábito de separar la basura y le recordemos a nuestra familia cómo hacerlo. ¿Ok, chicos? Y bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, Luz,
y esto ya lo tiro, ¿qué hago con ello? ¿Qué más puedo hacer? ¿Lo puedo reciclar? Y la respuesta es sí, chicos, sí lo podemos reciclar. Y bueno, si ustedes tienen plantitas en casa o a lo mejor tienen un terrario o plantan o siembran verdura, ¿qué creen? Podemos hacer una composta, les voy a dar los materiales súper rápidos para hacer una composta y solamente son 3: hojas secas, tierra y esta basura orgánica. Esto lo podemos hacer en una caja de madera o en una caja plástica y colocamos, son 3 capas: hojas, tierra, basura orgánica y otra vez, hojas, tierra, basura orgánica. Y se van a dar cuenta, chicos, que van a empezar a crecer unos gusanitos por ahí llamados lombrices y ellos nos van a ayudar también a que nuestras plantas y nuestras verduras crezcan grandes, súper ricas. Y bueno, chicos, si quieren saber un poco más acerca de cómo hacer esta composta, no olviden seguirnos en Planet Soldiers y ahí también pueden saber en nuestra página cómo hacerlo, ¿ok? Pero bueno, chicos, aquí yo tengo mis 2 cajas. ¿Y qué creen? Tengo por aquí un envase de leche. Yo les pregunto, ¿creen que lo pueda poner aquí o aquí? Y ya, lo he hecho. Supongo que lo he hecho ya así y no hago nada. ¿O tú qué opinas, Diego? Justamente. Así se hace la basura. No, nosotros estamos aquí para explicar lo de la basura inorgánica y de hecho hay varios mitos de cómo tirar, por ejemplo, la botella de PET. Esta es una botella de PET y es justamente es la más común y es la que más consumimos. Esta botella de PET tiene como signo el número 1. Se clasifican los plásticos del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7. Este es el más común. Muchas personas nos han comentado que es bueno poner residuos adentro de la botella para así optimizar el espacio. Y ahorita vamos a ver si eso es bueno o no. También hay un mito de que si se puede hacer, si se aplasta la botella o si no se aplasta para que sea y pueda ser reciclada. Bueno, aquí con su botella que tienen o si tienen una a la mano, literalmente vamos a agarrar una que tiene tapita, esta. Cuando la terminamos de usar, ojo, si es azucarada, como esta, que bueno, ya está aplastada, si tiene azúcar, se debe de enjuagar tantito. ¿Por qué? Porque si se mete a la basura, el azúcar que queda se crean hongos. Entonces, hay que enjuagarla y después de enjuagarla, ¿qué pasa? Se quita la tapa y esta tapa, ahorita vamos a ver qué se hace con ellas. Se quita la tapa y sí, se aplasta sin nada adentro. Tiene que estar vacía. ¿Por qué? Porque cuando llega la recicladora, lo que pasa es que si tiene residuos adentro, van eliminando las de mala calidad. Entonces, esas ya no se pueden reciclar. Lo que vamos a hacer, lo que les recomendamos es básicamente así, con todas sus fuerzas, descarguen todo su enojo y estrés del día para que quede así. Esta ya es una botella apta para ser reciclada. Y no solamente queda ahí, se deben de separar y entregar a su recolección o a cualquier recicladora para que esto se pueda reciclar. De hecho, es el plástico que mejor se paga. Entonces, en México, de hecho, se recupera más del 60% de estas botellas PET y hay que seguir así e incrementar ese porcentaje. Ahora, otro mito de la basura inorgánica. Ustedes seguramente conocen estas de Tetra Pak. Estas de Tetra Pak contienen jugo, contienen leche, contienen otro tipo de lácteos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar, esto no es solo cartón. Esto es aluminio, cartón y otros materiales que están pegados con un pegamento muy, muy, muy fuerte. Entonces, es difícil reciclar, pero sí se puede. Y para facilitar el reciclaje, literalmente, cuando la terminamos de usar, igual se quita la tapa, se separa y lo tenemos que enjuagar muy bien, porque como son lácteos, puede oler horrible. Entonces no queremos ya sea cucarachas en su casa, entonces así está bien. Después de enjuagar y hacer que se seque, tenemos que levantar las pestañitas que tenemos aquí. Hay algunas que tienen abajo y hay algunas que no, pero en este caso solo tiene de aquí arriba. Y aplastar. A veces sí cuesta trabajo a veces aplastarlo de manera, pues, así, pero el chiste es que quede plano. Entonces, si ustedes tienen muchas de Tetra Pak, deben de quedar así apiladas y así sí se pueden reciclar. ¿Qué otro mito hay? Bueno, antes del otro mito, les invitamos a que estas tapitas de los que nos ven pueden ayudar seriamente y pueden hacer un gran impacto a niños con cáncer.
Hay niños que lo necesitan. ¿Por qué? Si ustedes juntan sus tapas y van juntándolas, pueden llegar a tener algo así. ¿Y cómo es que algo tan insignificante puede ayudar a estos niños? ¿Por qué? Estas tapitas se convierten normalmente en toppers de colores. Ustedes ya sabrán cuáles. Entonces, lo que hace una asociación que ayuda a estos niños, vende las tapitas, que es el plástico número 5, que es uno también de los mejores pagados, las venden, reciben ingresos y así pagan quimioterapias, transporte, inclusive te dicen a qué niños estás ayudando. Entonces, les invitamos a que estas tapitas nos las pueden entregar si es que viven en la zona conurbada, Ciudad de México, Estado de México, y si no, compártanos en nuestras redes sociales cómo van con sus tapitas, cómo van con su bote, y nosotros lo reposteamos, ustedes de donde nos estén viendo. Ahora, ¿qué pasa con el cartón? Ahí en las cajas de cartón que ustedes tienen, este es un ejemplo, inclusive si tienen un cartón tipo así, pueden poner aquí sus tapitas e igual pueden pues hacer muchísimas, en los siguientes talleres les pueden explicar qué hacer con las tapas, pero si ya lo van a tirar, se debe, haz de cuenta que lo rompí, lo deshice, se recomienda que el cartón esté plano, ahora sí para ahorrar y optimizar espacio, y también se recomienda que no se moje. Si se moja el cartón, por ejemplo, si lo dejan al aire libre y empieza a llover, si se moja el cartón ya no se puede reciclar porque pierde su valor, y si ustedes hacen el experimento, si lo mojan, van a ver que se aguada. Y si se aguada, ya no se hace otro cartón de la misma calidad. Entonces, les invitamos a hacerlo. Y otro mito, ustedes ubicarán los botes de shampoos, por ejemplo. Ese plástico se parece mucho al PET. Ahorita, seguramente cuando entren a su baño y entren con un shampoo, ustedes lo van a ver. Ese shampoo no es PET, es del número 2 y se llama HDP. Es un plástico más duro, lo van a ustedes mismos saber. Y ese se separa del PET. Aún así se puede reciclar y no miden la cantidad de plásticos que se pueden reciclar, que antes yo no sabía. Entonces, no olviden consultar nuestra página de Facebook, de Instagram, de Planet Soldiers, que justamente les decimos que sí y que no se puede reciclar. Y bueno, ahora, algo como último muy importante, ¿cómo tirar el cubrebocas? Ahorita ya nos queda poco tiempo, pero este cubrebocas va a ser para fines de ejemplo, inclusive puede salvar a muchas personas de no contagiarse a través. Después de usarse, es sumamente vital no combinarla con la demás basura, con la inorgánica. Totalmente diferente para evitar focos de infección y también cuidar a la gente que recolecta en nuestra casa. Lo que se recomienda, y para que no se use afuera una vez que se tire, una vez usado, sería cortarlo, básicamente cortarlo, y hacerlo no funcional. Una vez que se corta y queda así, esto evita que se use después de ser tirado. Es decir, que a lo mejor personas que no tengan acceso a un cubrebocas no usen el que nosotros usamos. ¿Y qué se hace? Se pone en una bolsa Ziploc o en una bolsa cualquiera, se tira y se hace saber que son cubrebocas. Ahorita porque está transparente, pero se hace saber que son cubrebocas para que la gente que recolecte en sus casas no sepan que esto puede contener, pues es peligroso, digámoslo así. Y bueno, lavar las tijeras con agua y con jabón o desinfectante. Y bueno, díganos en los comentarios, los estamos leyendo. Saludos a Diana Jiménez, saludos a Ivana, a mi colegio GRB, saludos a Ecuador. Gracias por comentarnos, los vamos a leer. Dice Emma Ross, yo tengo una duda sobre el cubrebocas. ¿Se puede lavar un cubrebocas? No, no se puede lavar un cubrebocas. Si se usa, ya no es que lo puedas lavar con agua y con jabón y ya sino solamente se tira y es para evitar pues que vuelvas, que vuelvan a reutilizarte. Entonces, no los reutilicen, no los laven. Digamos que el cubrebocas está bien. Y bueno, para terminar, me gustaría que Ali también apareciera. Y nuestra frase que más nos gusta compartir es: la mayor amenaza de nuestro planeta es el pensamiento de que alguien más lo salvará, de Robert Swank. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Esto es Planet Soldiers. Muchas gracias, chicos. Así es, gracias a Ali por el tiempo, gracias a
pues todas las organizaciones que se juntaron para hacer este Día del Niño un día especial y sobre todo estando en casa. Síganos en nuestras redes sociales, Planet Soldiers en Facebook, Planet Soldiers en Instagram. Y bueno, ahí nos pueden contactar, nos pueden mandar fotos de todo lo que hacen ustedes para separar en casa. Lo vamos a compartir. Y bueno, saludos a todos y espero que estén muy bien. Feliz Día del Niño. Les satisfacción, chicos. No olviden mandarnos foto a Instagram o a Facebook y feliz Día del Niño. Hasta luego.
I'm going to try showing you a couple pictures to introduce myself, and then we're going to get started on our challenge, which today is going to be called Not a Box. So let me show you a couple pictures to explain who I am and what I normally do. Let's see. I'm going to go ahead and show you a couple pictures. Oops, there we go. So my name is Karen, and I am in Austin, Texas, and I work at a museum called Finkery, a children's museum. And normally what I do there is I work in the makerspace. And sounds like some of y'all might work in or get to play in makerspaces too. So this big picture with the word idea in the back, this is our makerspace at Finkery, and we do lots of stuff here. We make with things like there are straws on that table in that picture, but we also do things like woodworking. We build a lot with cardboard, which is a big part of my challenge today. And we even do things like sewing and other kind of materials too. So we do things with chemicals, paper making, things like that. All right, so for our challenge today, I thought we would do something called Not a Box. And for this challenge, I would like for us to finish a sentence. And that sentence is going to be, this is not a box, this is a blank. So again, our challenge is today to be making something, and we're going to call it, this is not a box, this is a blank. And before we keep going, I should say, I'm still learning Spanish. Todavía estoy aprendiendo español. But if you prefer, if you're more comfortable in Spanish, you can speak to me in Spanish. Si estás más cómodo hablando en español, that's okay. I can speak in Spanish or in English, whichever you are more comfortable with. All right, so during today's challenge, I'm gonna start today by reading you a book. I see it's backwards on my screen, that's okay. I'll read it out loud to you, and I want you to look at the pictures. After we read our book, I'm going to have us play a quick game together to get our imaginations all warmed up and ready. And then we'll spend a few minutes making together before we go out. All right, ready to get started? I see some more friends are joining us. I'm very excited. All right, if you have any questions at any point, feel free to type them and leave them in a chat, and I will be happy to answer them. Sound good? Okay. Listo? Yeah. All right, let's do it. So let's start by reading a book together. I see Antonella just gave me a wave. Hello. All right, this book is called Not a Box by Antoinette Portis. And again, I want you to look at the pictures since it is backwards. That's okay. Why are you sitting in a box? See the rabbit there? Looks like the rabbit is sitting in this box. I wonder why. It's not a box. And I can see over here, it's not a box. I see the box right there, and I see the rabbit is riding in a race car. What are you doing on top of that box? ¿Qué estás haciendo encima de esta caja? The rabbit looks like he's doing something. Let's see. It's not a box. See that flag? I see the box there, but it looks like the rabbit is on top of a mountain. How cool is that? Why are you squirting a box? Let's see why.
I said, it's not a box. And you can see that our rabbit right here is a firefighter. Es un bombero. He's putting out a fire in this big, tall building. Do you see the box in black? Very cool. Now you're wearing a box. See those little ears? This is not a box. Can you see the rabbit inside there? Now he's a robot. It says Rabot. You can see his ears and a little wire in the top. Are you still standing around in that box? It's not a box. What is it? I see a pirate ship, a hot air balloon, un globo. I see an elephant down here. And I see a tugboat over here too. Well, if it's not a box, what is it then? You can see our rabbit is inside. Oh, rabbit's thinking very hard. It's not a box. Do you see that not a box now? Looks like our rocket ship has taken off. It's blasting off into outer space now. And there it goes. All right. That's the end of our book there. Pretty cool book, right? So we know that our rabbit has a pretty big imagination. And that rabbit turned that box, made that box into lots of other things, like a rocket ship or a pirate ship or a mountain. So I figured it might be fun for us to practice using our imaginations and with our boxes, make some other things today. Before we get started building, I want to try something. I would like for us to play a game together. Let's see how this will work over the internet. The game goes like this. It's a drama game. And the only rule is that on your turn, when you're ready to speak or write, you're going to complete this sentence. It's going to go like this. This is not a roll of tape. This is a wedding ring for a giant. So, did you see my sentence? This is not a bottle cap. This is a gold medal that I won in the Olympics. So that's all there is to the game. We're just practicing using our imagination. And I see Barbara wrote that in our chat. Thank you. So if you would like to play this game with me, you can either speak and tell me, look around you, what do you have nearby? What can you use with this game? You can use anything that's on the table near you. And if you'd like to play, you can either speak. Oh, and I see it's in Spanish too. So this is not a blank. This is a blank. Or esto no es blank. Esto es blank. You can type or speak. Let's give it a shot. Does anyone like to share? I'm going to see if I can change I mine. got one. Oh, perfect. Let's hear it. So this is not a shoe. This is a phone. Perfect. I like that one. Let's see, who else? I'll keep thinking of some too. The sillier, the better. I got one. Let's hear it. This is not a cup. It's a planter. It's a planter. Oh, I love that. Very useful. Let's see.
I'm gonna work on one too. Hi. Hello. So these are not marbles. Can you? I don't know if you can see me because I can't see you, but these are not marbles. These are my eyes. Ooh. My pirate eyes. The pirate eyes. I love it. And I lost my kid, and I was gonna say this is not my kid. This is my pooping machine. So I'll be right back. That works too. That's a good one too. I'll be right back. Sounds great. All right. Let's see. I can do another one. Let's see if we can have go. one. Can I Ooh, say? tell me. These are not dinosaurs. These are my candies. I like it. Let's see. How about this is not a piece of paper, a triangle, and a roll of tape. This is an ice cream cone. Let's see if we can grab, I'm going to challenge us. 2 more. Let's see if we can get 2 more. This is not A's going. I got one. Okay. Right, let's hear it. This is not a Post-it. This is a hair accessory. Oh, very stylish. All right, I'm going to challenge y'all. 1 more. Let's hear it. Or type it. I have one. Perfect. This is not a ruler. This is a sword. A sword. We can fight. Yeah. All right, awesome. Thank you. So this is a game that I like to play a lot, kind of when I'm getting ready to make something, just because it helps warm up our brain and it helps us see things that are pretty ordinary, pretty normal, as things that are something else, something more creative, something more special. So that gets us to what we're going to do for the next few minutes. For the next few minutes, I would like us to make together. But what we're going to do is we're going to complete that sentence inspired by our book. This is not a box. Excuse me, this is not a box. This is a blank. So the first step that we have to do is we're going to have to plan out our not a boxes. Necesitamos planear first. When you plan, the first thing you might need to do is you might need to think about what is a box. So a box is something that has 1, 2, 3, 4. Sometimes the sides look like squares. Sometimes the sides look more like rectangles. That's okay. Boxes can be made out of lots of different materials too. This one is cardboard. Let's see. I've got one that's plastic. And I've even got one here that's metal. So your box might be made out of many different materials. The box that you might have around will come from your kitchen. There's a cereal box that I grabbed, and these are really easy to cut, so I like these a lot. So what I would like for us to do, let's find a box, and then let's think about what can we make our box into? It can be as silly, as goofy as you want it to be. Let's spend a few minutes thinking about those ideas. And I'm going to actually get a big piece of paper, and I'm going to draw my ideas out. And then once we've thought about what can make our box into, then we can build. And here, this is all up to you. This is completely up to your imagination. If you have tape and scissors, great. What can we turn that box into? If you have markers to add decorations, great. Think about that book that we read. Think about that game that we played, and let's see what our imaginations can do. All right? You ready to get started? Yes. All right, let's do it. I'm going to be planning right here too. If you have any questions,
¿Por qué va a ser? let me know. ¿Por qué tiene que estar abajo? Porque yo tengo cosas. Yo tengo ganas de escucharlo. I'm gonna show you how to take this old dresser drawer. Reach out my hand, oh, tell you about. Over the sea, over the yard. Well, pick me up where golden sun. Over the sail, tell you about. Over the sea, over the yard. Well, I would like to hold my little hand. I would like to hold my little hand. Send me away, send me away, send me away, send me away, send me on my way. I saw you had some questions. Let's say, so I would love to share at the end of these next, let's say 20 minutes. So actually, let's start sharing a little bit after 2 o'clock Central Time. I'm going to check on y'all in a few minutes, but let's say we have about 20 minutes. I'm actually going to see if I can share a quick timer with y'all. I'm gonna do 18. I think for my first idea, I'm going to make a thinking cap over here. Looks like my head is too big.
So we just do anything? Anything that you like. We're just transforming our box into something else. Doesn't have to be too detailed, right? Doesn't have to be too detailed. As many details as you can finish in the next few minutes. Okay, thank you. Of course. Ooh. Just right. I can use this camera to help me. If you feel stuck and you're not sure where to start, I would encourage you to think about a couple different things. So, my first thing is to think about your favorite animal. And I think of that just because this box always reminds me kind of a body. So maybe there's some space for a head, some feet, or if you're stuck, I want you to just think about, let's see, we saw some ideas in the book. We saw places like mountains. We saw boxes that were turned into things like race cars and ships and rockets. And what I would also encourage you to think about is our game. So you might have seen that I took my box, and maybe the square didn't have a lot of ideas with the square, but I cut my box into a long strip, and now it's a different shape. So I would say, if you're stuck, if you're feeling a little stuck, make a new shape. Maybe I don't see something from my box right now, but maybe if I had a cardboard circle instead, maybe I might feel inspired. Maybe now I see an egg, or I see an alien spaceship, or I see a mask for my face. How's everyone doing? Any good ideas? Barbara also asks, what kind of boxes are you using? ¿Qué tipo de cajas están usando? I'm using a cereal box. I'm using an Amazon box. An Amazon box, lots of those around. A shoe box I see in the comments. I'm using a cookie box. A cookie box. Oh, someone else is using a cereal box. A juicy box. Very fancy. All right, let's see how my head is doing. My hat. I'm trying to make a little birdhouse. A birdhouse. I love it. I can make some too. Sounds good. Excuse me, I can use anything, aunque no sea una caja. Absolutely. Aunque no sea caja. Even if it's not a box? Even if it's not a box. Okay. So right now, I have my box. I'm about to add some paper to it. The box is the skeleton. Oh, But okay. on top of it, you feel free to add other things too.
Actually, that comment about an aluminum paper box, that reminds me, I'm going to go get some aluminum foil for myself. Let's see. I'm thinking that my thinking cap needs a light bulb. And I know that light bulbs usually have a little bit of metal at the bottom. Those of us using cereal boxes, shoe boxes, aluminum foil boxes, I wonder if you can use that color. I really like this yellow color here, so I'm going to try and use that for my design. I'm curious, what other materials are you using? Probably not just cardboard. I'm using aluminum foil. I'm going to use some tape. I don't know if it counts with tape. I'm using scissors. Tape, scissors. Markers. I'm using markers too. I want to add the details. I put it on my box and this is what They're interesting materials. I see fabric, tape, and a post-it note. Curious what this one's going to be. And then wax paper and a cereal box. That wax paper, that's a cool material. It's kind of translucent. It's not quite see-through, but it does let some light pass through. We use that a lot when we make things like shadow stages at the museum too.
All right, I have my idea. There we go. Let's see if I can add some more details. I think I want to give us, let's see, how about 5 more minutes? Oh, I saw some maybe not faces. I'll check in with you in 5 minutes. Let's see. Right now I have my light bulb for my thinking cap. This represents my idea. I think I want to add a little more detail to it. When I think about adding details, something I think about is the kinds of things that are closely related, that are similar to my original idea. So when I think about ideas, I think about light bulbs, but I also think about writing ideas down with a pencil and paper. So I think I'm going to add those to the cap next. I also see Barbara's question. Can you tell us more about Thinkery? I would love to. So Thinkery, the museum where I work, we are a museum that's just for kids, and we're a hands-on museum, and we focus on STEAM. So science, technology, engineering, art, and math. And the coolest thing, I think, about our museum is that everything in the entire museum, you are okay to touch and explore and play with and tinker with. We have a big space downstairs besides our maker space. We have a big room that's just meant for building with different materials. You can make marble runs. What else? We have things like a room that's all about light and shadows. And we also have a room upstairs that's, well, 2 cool rooms. One that's all about exploring water, the different ways that water moves and acts. One room is all about the way that you can also practice imaginary play. So if you like playing pretend, we have a whole room that is like a farmer's market. So it has fruits and vegetables, it has chicken puppets, it has a chicken coop for those chicken puppets, and it's got a lot of eggs in it too. Those are a popular item in our farmer's market. Let's see, I see what other materials are folks using? Tape, cereal box, markers, scissors, just a regular box. Exciting. Let's see, I want to add my details to my thinking cap. I made myself a tiny piece of paper. Maybe I can write ideas on this. There we go, ideas. And let's see where that will look best on my thinking cap. Probably right over there. Gotta have a pencil when you're thinking to write things down. At least that's the way that I like to think. Think of things, I'll draw pictures of them. Sometimes I'll write words, but I usually just like pictures. Let's see if I can add that to the other side of my hat. Ooh, maybe that way looks better.
And a lot of times when I make things, I run into problems, and that's okay. That's just part of making. Right now, what I'm noticing is that my hat is a little big. I don't really want a thinking necklace. So I think I'm going to see if I can figure out how to make my hat fit a little better. That's kind of more where I want it. All right, I'm going to give us just a few more minutes. Right now, my clock reads 2:06, and I think I would like for us to start sharing at 2:10. Oh, awesome. Have a request. Can you send a big hello to Gimnasio Bilingüe? They're all watching and making the activity. Hello, that's awesome. That's very cool. Bilingual school. Very cool. I hope y'all are making some cool stuff. And I bet you're being super creative and practicing putting your thinking caps on too. Does anyone else run into any problems like I have? Yeah, my tape is not sticking. Uh-oh, what kind of tape are you using? Clear tape, Clear because I don't have any paper tape. Gotcha. Yeah, I found that masking tape is good. I wonder, Especially for cardboard. Cardboard especially, that big strong cardboard, yeah. I wonder if there's another way you can join it with slots or something like that. Let's see. Seeing another problem. My hair is in the way. Maybe I can do it this way. Ooh, much better. I have to say, I'm kind of glad I'm doing this on camera. It's helping me right now. Let's see. Some tape there. Just right. All right, I'm going to challenge us to start wrapping it up, put your last finishing touch on, and then we'll start talking about and sharing what we made. I'm going to do the same. My last finishing details. Oh, no. Who will go first? All right. Any brave volunteers? Maybe they can show the camera. That would be perfect. I'm going to make mine smaller. Let's see what we've been working on. And it's okay. I'll give you a clue too. It's okay if it's not finished right now. This is a super fast make. So I would love to see anything that you did make and know that you can always keep going after this is over. Oh, I see a me. Enjoying it? All right. Hello. What'd you make? So I used a little jewelry box that I had, like the shiny ones. Ooh, I like that. But this is not a box. This is a little bed for a Smurf. A tiny Smurf. It says Smurf sleep. So I put on like the little cotton thing that comes inside of the boxes. A little fabric
fabric and some Post-its for decoration. And that's it. It's a little bed. I like it. I like that you reused what was already in the box too. Actually, yeah, gave me the idea of the bed. Oh, yeah. I love that. When our materials give us ideas, that's super fun. Very cool. I didn't know Smurfs were so small. I think they're bigger, but this is a baby Smurf. A baby Smurf. All right. Good job. Yeah, round of applause. Nice, nice. Thank you. Thank you. All right. Who would like to go next? Any brave volunteers? I see. I will show mine in all its glory while we're waiting. Let's see. So here's my final product. I have my thinking cap. You'll see I have a light bulb. It is yellow. I took advantage of kind of the box. I like the color of the box. A pencil, a piece of paper, some tin foil, and a cross bit. That way it stays on my head. It's not too tight. It doesn't squeeze all my thoughts out of my brain. Let's see. I see a request from, let's see if Danica, will you show us your cereal box? She's thinking about it. It's okay. We'll let her think about it. Let's see. I heard a couple other people were making things. I know someone was making with an Amazon box. I know someone was making with some wax paper. I wonder how those turned out. So can I share? Absolutely. Yeah. So I used to have a cereal box, a honey bunches box. Now I have a purse. Ah, it even depends on the side. I love it. Oh, someone else loves it too. Plus one. Nice job. Again, I like that you took advantage of the O in that logo. Yeah. Used it as inspiration. Very cool. Let's see. I think we have time for a couple more folks to share. Who else do we have? We had a birdhouse, an Amazon box. Got a shout out for creativity in the comments. Oh, see me from Luis Carlos. What did you make? Let's see if we'll be able to see what you made. And I think you may have to, oh, I do see it. Parker, I wonder if we can spotlight the guitar that I see. That is awesome. Very cool. That is a very accurate guitar. I'm gonna guess that you might play the guitar normally. Oh, will you unmute yourself? Oh, they're all cool. We've got some mandolins. Oh, awesome. I saw the fretboard is accurate. You've even got the, oh gosh, I don't even know what all the parts are called. The parts where the strings connect at the bottom. Yeah, not the fretboard, maybe the fretboard. Very cool. I wonder if that would be strong enough to play. Very cool. Nice. We'll get some applause, some sign language applause, some snaps. Luis Carlos, thank you for sharing. All right. And I'm going to take a second while we're waiting, maybe for one more person to share. I'm going to take a second and just show y'all, if this is something that you found fun, I would like to show you a couple of other things that we do at Thinkery that you might also like to take part in the future. So I'm going to show you just my screen real fast. And I wanted to show you our website. So we do lots of at-home activities at Thinkery. We do things like design challenges, and we do a story time every day. So we've got a website, Thinkery Austin /Thinkery at Home. We've got a Facebook Live. Our Facebook page is at The Thinkery. We've got Instagram at Thinkery ATX.
And I do want to say we've got a story time every day at 10 o'clock live, and on Wednesdays it is. If you quick, fast in the morning, maybe 5-10 minutes. Again, we'll share out, kind of do a show and tell like this at 4:30. So those are on Tuesdays and Thursdays, and it looks like Heather linked our website in the comments. Thank you, Heather. So if that's something that you might want to do, feel free to share this. I love doing these design challenges. This was a new format for me, but I love seeing what y'all make, and giving you the whole day to make often gives you more time to think, more time to get stuck and unstuck, and to problem solve before you share. Awesome. All right, well, hey, thank you everyone for participating with me today. I think everyone should give themselves a pat on the back, a round of applause, some snaps, whatever way you want to congratulate yourself. And I have a request from Barbara. Can you say Feliz Dia del Niño? Yes, Feliz Dia del Niño. Thank you so much for joining me and for building with me today. I hope y'all have a wonderful rest of your day. If you keep building stuff, feel free to share it. Where's your religion book? 280. Absolutely. Let's see it, Danica. I would love to see what you made. Awesome. Hi, my name is Danica. Hi, my name is Danica, and I made a car. What? I was trying to do it, but I didn't have enough time. You can still do it later. Thank you. I love the way that car looked. I saw the wheels, there were the headlights. That was awesome. Yeah. Thanks. Nice job. And the color, very nice. Congratulations. You did well for that fast of a challenge. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you for making with me. That's cool. Yeah, so it's kind of. All right. Well, I guess I will, Barbara, make sure I'm saying this okay, but I will let you all go to your next session now. Thank you so much for hanging out and spending some time with me. Please, please, please enjoy the rest of your day. Keep being creative, keep making, and hopefully I will see y'all very soon. Bye. Bye.
Diego Natural History Museum. I'm so glad that you could all join me here today. Can you all see and hear me all right? If so, either kind of give me a thumbs up or say so in the chat. I can hear you. Okay, great. So I thought it might be fun today if we kind of talked a little bit about some animals, adaptations, and how animals survive in their habitats and how we can maybe use some things to improve and kind of be more sustainable in our everyday lives. So does everyone know what a habitat is? Well, if you don't know what a habitat is a place where an animal or a plant lives. So an example of that might be the mountains or the desert or even the ocean. Those are all different habitats. And then an adaptation is something that the animal has either on its body, inside of its body, or something that the animal does that helps it to survive within that habitat. And so what we're going to do is we are going to go ahead today and make our very own animals that we are going to kind of be creating from some resources that we might have collected from our homes that you might say would be considered trash, but we're going to take that trash and we're going to turn it into some awesome treasure and make some animals out of that based on some cards I have and based on some adaptations that we're going to choose from. And if you don't have anything that you can kind of use to cut up or go from there, you can always use a piece of paper and a pencil or a pen, and you can draw this animal and imagine what it would look like, because this is going to be an animal that has never existed before. You are going to be creating a brand new animal for the very first time. All right, I see that there are some people kind of talking. Hi there. So I have some supplies that I'm going to kind of show you right here before we get in. I have some scissors. I have some tape that I'm going to be using to make my animal. And then I also have some things I kind of found around my home, like some plastic. I have some toothpicks. I have popsicle sticks. And I have some cardboard that we're going to use, maybe that I'll cut up and draw on to make our animal. All right, so if you want to take maybe about 3 to 4 minutes, if you have any kind of things that you might think you want to use, make sure that your parents say it's okay to use those materials to cut up and things like that. But then gather those up, and I will kind of start our activity in maybe about 3 minutes and kind of explain what we're going to do, and then you'll have a good chunk of time to go ahead and be starting to create your animal, imagine it. And whilst you're doing that, I'm going to be making my own animal that I've never thought of before, just like you are. Oh, great. So you are already with materials. Perfect. So as I said, we are going to create our animals with adaptations. And these adaptations are going to have to kind of help our animals that we create inside the habitat that we discover. So the very first card that we're going to choose is our size of our animal. And so I'm going to just randomly choose a random card. I'll choose this one. All right. This is going to be a small animal. We are going to create a small little animal that has never existed before. All right. And then the next thing that we are going to choose is we are going to choose what kind of food our animal eats. Now, there are different types of things that animals can eat, and they can eat either meat, they can eat vegetables or plants, or there are even some animals that eat both meat and plants. And all those are called a carnivore if they eat meat, a herbivore if they eat plants, and they are an omnivore if they eat
both meat and plants. So I'm going to go ahead and choose this one. And this is going to be our omnivore. It eats both plants and meat. All right, next we're going to choose our habitat. So again, a habitat is a place where an animal or a plant lives. And we're going to, here we go, a desert. So our animal is going to live out in the desert. And I'll kind of go over all the parts of that will be going from there. And now I have a whole bunch of different adaptations, and we're going to choose 4 of these cards as our adaptations. All right, so I will choose this one, this, I'll choose that, and there we go. No, I won't choose that one. I'll choose this. All right, so again, we are going to have our adaptations that are going to be wings. So all of our animals are going to have wings. They can be butterfly wings, bird wings, bat wings, anything that you kind of come up with. Oh no. All right, ours is going to have a beak. Claws. And the last thing is warning colors. This is colors on the animal that make them really bright and they stand out. This tells other animals that, hey, be careful, I could hurt you if you try and eat me. So this is a picture of a poison frog. If some animal were to eat it, then that animal might get sick. All right, so again, our size is going to be small. It's going to be an omnivore, which means it eats everything. It's going to live out in the desert. It's going to have warning colors. Claws. A beak. And it's going to have wings. So when we create these animals, since we have our materials, we're going to go ahead and recycle them. And that's a way that we can kind of be sustainable, which means that we're reusing materials that we find in our everyday use, and we're making sure that we reduce our impact on the environment. So I'm going to go ahead and get started. Let's take maybe, let's say 25 minutes. I'll start a timer and we can go ahead and start creating these things. If you have any questions, I'll have the chat up, or you can feel free to ask me, and I'll kind of bring my camera down so you can see what I'm starting to create as we go. And then at the very end, we'll go ahead and share what animals we created with our materials around us. Sound good? All right, let's go ahead and get started. Hi, yeah, I do have a couple of questions. Yes, of course. Yeah, I'm a bit late because I was busy with some errands and stuff, but exactly what do I have to do? Like, just make any animal? 'Cause I saw that you were lifting a couple of cards. Yeah, so what we are going to do is we have some cards that we randomly chose, and we are going to be creating a brand new animal that has never existed before. This is something that you are creating up with your own imagination, and it's all based on the cards that we have kind of talked about. So again, that's a small animal. Small?
It's going to be an omnivore, which means it eats plants and animals, or plants and meat. It's going to, your animal will live in the desert. And then it's going to have warning colors. Okay. It's going to have claws. All right. A beak. Mm-hmm. And the last adaptation is it's going to have wings. And it doesn't have to be butterfly wings. It can be any kind of wings that you imagine. It doesn't even have to be wings that exist. And I see that Barbara has gone ahead and she's put those cards up on our table, up on our chat. So if you want to click on the chat that's on the upper right of our screen, you can see what those are to help kind of you with your animals. So I'll start the timer now. Got that going. And I'm going to grab my materials. I'm going to brainstorm a little bit about what I think I would want to create my animal. And then I'll share with you what I've created. And you guys can share with me what you have created after that as well. Okay, thank you. You're most welcome. All right, so I've got some popsicle sticks. I've got my cardboard. Got a handy pen. All right. So right now I'm just kind of thinking, how am I going to create an animal that might live in the desert? If I want to show that it's an omnivore, if I'm going to have it have a beak, then it wants to have teeth that might be sharp. They might also have some flat teeth to indicate that they eat plants and animals. I'm going to cut my body out here out of cardboard. And let me go ahead and turn this down. So yeah, adaptations are some really amazing things. All animals and plants, anything that's alive, actually has adaptations, including humans. If you were to think about adaptations that humans have, we have the ability to speak. That's an adaptation. That's something that we can do that lets us communicate with each other. We have hands that can go ahead and grab things. We have our legs that help us to walk around. If you can think of any, maybe, why don't you go ahead and those that are listening to us right now, think of an animal and what kind of adaptation might it be. In fact, I'll give you an animal. How about an eagle? What's an adaptation an eagle might have? Claws and a sharp beak. Yeah, excellent. So they have claws, they have a sharp beak. Red eyes. Oh yeah, they have really great eyes. What do those eyes help the animal to do? How does that help them? It helps them to grab fish when they're like imagine you're an eagle and you're up on a lake. And you're looking for a fish. So and if you're like I don't know like very high in the sky and you look down, the eagle, as it has good eyes, it can maybe detect or see a fish already. Perfect.
Yeah, so that would be an adaptation. Not all animals have great eyesight because that doesn't help them. There are some animals that live so deep, deep, deep down in the ocean that they actually don't even have eyes at all to see. What's an adaptation that keeps the eagle up in the air? Wings. Wings, that's another adaptation. What about, let's choose another animal. How about a fish? What's a adaptation a fish might have to help it survive? Gills. Gills, what do the gills help them to do? Well, obtain oxygen from the water. Yeah, so we have lungs. That's an adaptation we have to kind of pull air into our lungs and get oxygen. But the gills do the same thing, but the water flows over those gills and it's able to pull the oxygen out of the water itself. Yeah. What adaptation might help a fish move in the water? Does it have legs? It flips. Sorry, what was that? Could you repeat yourself? I think they said flips. Flips? Yeah, so it can flip. What does it use to kind of flip or move in the water? Can anyone think of what they use on their body to kind of move around and swim? The fins. Yeah, the fins. So they have fins on as a tail to kind of help move them around. They have little fins on the side to kind of help swim and guide them. If you want to share in Spanish, the participants, they can, and I will try to translate it. Perfect. Thank you, Barbara. All right, so I've gone ahead and I've drawn some wings on my cardboard that I'm going to cut out, and then I've got to attach them to my animal. And we have 18 minutes still to go. Now, if you want to learn more about animals and adaptations and all other things like that, you're welcome to go to the San Diego Natural History Museum's website, which is sdnat.org. And we actually have some virtual resources for families, both in English and in Spanish. During this time kind of coronavirus, we have some backyard bingo. We have a scavenger hunt that you can find, and that's under our education page. Whoop.
All right, I got one wing done. That's a great question. As far as what animals do we have at the Nat? We actually have a lot of native animals, which means that they live here in San Diego out in the wild. We just opened up in November a new exhibit called the Living Lab, and it's all live animals that live here in Southern California and the Baja region. So some of the animals that we actually have, and I was taking care of them today, we have rattlesnakes. We have scorpions, black widows. We have a beehive that goes out and gets pollen and brings it back, and you can actually see inside the hive itself and see all the bees kind of buzzing around, moving. It's really awesome to kind of see that. We also have our ants. We have some long-legged desert ants that we feed every day. We give them a little bit of sunflower seeds and some little veggies and some dead crickets that are frozen. Let's see, what other animals? We also have a whole lot of snakes. We have the Baja rat snake. We have a gopher snake. We have, what else? What else do we have? We have a king snake. We have some lizards, like our spiny granite lizard. So I just had a question. What can you tell us about snakes? So snakes are a type of animal that is called a reptile. And they have scales, so instead of an adaptation like mammals have, that's fur, some of their adaptations are scales, and they can actually go ahead and they slither around. They don't have any arms and legs. So if you were creating your animal, maybe you want to make kind of a long snake body, but you want to add claws to it because this is a brand new kind of snake that only you have discovered. And it's a flying snake as well. But real snakes that you might find in the wild, they can range from being really, really small to being like 6 foot long. I think the biggest snake in the world is down in South America, and it's the green anaconda. And snakes actually are able to find their food by smelling the air. When they stick their tongue out, you might see their tongue kind of stick out and it looks like a little like fork. That's actually them tasting the molecules of air, and they're able to go ahead and find out where there might be something yummy to eat. And once they've kind of narrowed down their idea of where they're wanting to find their food, they're going to go ahead and go into maybe a dark burrow where there's not any light, and they have 2 little holes on the tip of their nose, and that actually helps them to see heat from that animal. All right, so I'm going to go ahead and add some wings here. So there's my flying body, but I still need to go ahead and make a beak of some sort. So I think I might use some toothpicks.
All right, so I got kind of my top of my beak here that I'm going to try and make. Now I got to make my bottom. Now, once you're done creating your animal, if you want to, you feel free to take a photo of that, and then you can tag that on social media, on as the San Diego Natural History Museum. If you do it on Instagram, you can do it for @SDNHM. And that will share it with us, and then we can share it with the rest of our audience who would love to see all of your awesome creations that you're coming up with right now. But make sure that you do have your permission from your parents to do that. All right, so here I've got my kind of beak going on. Gonna find a way to kind of attach that. I might have to put that kind of right in there. Now I have to come up with claws and warning colors. I actually have some different colored tape, so I'm going to use that as my warning colors. If you have crayons or markers, you can use that to color your animal. Ooh, that's a great question. So I had somebody just asked, what is my favorite animal and why? Ooh. It's really hard to pick just one favorite animal. I think that if I had to choose, my favorite animal would be a dog because I love animals. I've had dogs when I was a kid. We had 4 dogs, and we would take them to the beach, and they would run around and swim, and they were always really friendly, and I loved having them. So probably my favorite animal of all time is a dog. And it really doesn't matter what kind of dog. I think all dogs are really awesome. If I had to think of other ones, I also really love bees. They're really important for the environment, and they do a whole lot for us that we might not think of. They actually pollinate, which means that they'll go from plant to plant and be able to kind of move pollen all around, and that helps plants create more yummy goodness. They create fruit, so they will actually fly around, and in that pollination, once it's been that flower or that plant has been pollinated, they can go ahead and grow a fruit. So if you like apples or oranges, then you can go ahead and thank bees for that, because without bees, we wouldn't have all those yummy kind of fruits to do. And unfortunately, bees are really important, or not unfortunately, but unfortunately they are in danger because some of them are get hurt sometimes through pesticides. Let's see, other favorite wild animals. I really like red-tailed hawks. I've grown up here in San Diego for most of my life, so I've seen red-tailed hawks flying around all the time, and so I've just
absolutely fall in love with them. I think they're a really cool kind of animal called a bird. They're a bird, which is a bird of prey. They've got awesome talons and sharp eyesight, just like an eagle. If I had to choose a favorite water animal, I would say the gray whale, because gray whales actually have the longest migration of any animal in the world. They actually will go all the way up in Alaska, near the Arctic, and they will swim down the coast of the United States and Canada, and then they actually end up down in Baja, Mexico, and they will go ahead and have their babies down there. So what they do is they will spend about 6 months out of the year traveling from one place to the other. When they're up in the Arctic waters, they will eat a whole bunch of food and get nice and fat. And then they'll end up, when they are ready to have their babies, they'll start swimming down the coast of Canada and the United States, and then they come to the nice warm waters of the Baja Gulf, and in certain places they will actually have their babies that are born there, and then they get their babies nice and fat. They will actually give their babies milk because whales are mammals, and once they've drank enough milk and they've got their own kind of fat on them, they'll go ahead, the moms will start swimming with their babies back up towards Alaska, and they actually can go ahead and feed there. And it's a really awesome thing that I learned about. And I used to be able to go whale watching, and I would actually see these animals traveling past San Diego, and it actually happens every year. So that's a pretty awesome experience. Oh, I just saw hashtag save the bees. Definitely save the bees. They are super important. If you like honey, if you like any of the apples and other yummy fruits that we enjoy, we can thank bees for those. All right, so I've got my warning colors here. Let's just do a quick check of the time. Oh, we got about 3 minutes left to go. I gotta get a hurry on. All right, so I got my warning colors. I got to get my claws, and I've got to get. Oh, I got my beak, which I kind of lost in there. There we go. So I got to get my claws all together. So let me see what I can do as far as claws. So I'm going ahead and taking a toothpick, and I'm just kind of breaking it a little bit so it's not completely, so it's curved like a claw, and I'll use that to kind of create my claw. And I'm going to have these claws maybe as little back legs that they can go ahead and use. Ooh, my favorite exotic animal. I'm trying to think of maybe some of my favorite animals that I see at the zoo. I really like orangutans, and here in San Diego, we have a really awesome zoo that is right next door to the San Diego Natural History Museum, and they have some awesome orangutans that I try and go and see every single time I go and visit the zoo there. All right, so I got my little claws here that I'm going to try and attach somehow. What's your favorite exotic animal? If you can think of it, feel free to say it in the chat.
Oh, Komodo dragons. Those are really cool. I actually know somebody who works at the San Diego Zoo, and she works with the Komodo dragons and takes care of them. Ooh, lynx. Those are really awesome as well. Oh, beluga whale? Yeah. Oh, axolotls. I love axolotls. They're so cute. All right, so we got about 30 more seconds. I'm going to go ahead and add the last little finishing touches to my animal, and then we can kind of share out what our animals look like now that we've created them. So just hold. Got some tape here. I'm going to tape some eyes on. Oh, lemurs and axolotls. Yeah, lemurs are really cool. All right, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, so I've gone ahead and I've made my kind of animal here. You can kind of see the beak. It's got a little beak here, and it's got its warning colors of the red and the blue to tell it, hey, stay away from me, I might be dangerous. It's got its awesome kind of dragony bat wings. And then on the back, it has some claws that it uses to swoop down and kind of catch animals that it can then go ahead and eat in its beak, or sometimes it'll even land on a plant and then kind of nibble and eat away at the plant so it can eat that. Now, because of the fact that it lives in the desert, it may not find a lot of plants that it can eat, so it has a nice long claw or long beak that it can go ahead and kind of bite at cactus so it doesn't get poked. So if you'd like to maybe share some of your animals at this time, we can have you try and share your video. Just check with Barbara, and then she'll be able to share your video out so that everyone can see. Sure. ¿Quién quiere compartir? It can be in Spanish. Puede ser en español. Can I talk? Sí. Voy a poner tu cámara. Dame un segundo. O puedes activar tu cámara. Perfecto. Ya la tengo activada. Ya estoy Okay. hablando y todo. Mm-hmm. Okay. This is can we see? Sí, te ves bien. Okay. It's like a turtle, but have a teeth and have a wait a minute. It's like a turtle and chicken because he has nice. this, but don't fly. It's only planing in the sky, and he have this. Oh, awesome! This and if look, it's like
Yeah, that looks like a really cool turtle shell you've created. All right. Who else would like to share their creation? Hi. Hi there. Okay, my animal is combination of the cacatua. I don't know what to say in English. Cacatua, yeah. Dragonfly and mantis. Nice. This is the clowns. It's long. He can catch some bugs and some plants. Yes, yes. See, you can see that. Yeah. Okay. And here's the wings. Oh, very cool. The small, this tape. And it's the big. Oh, nice. It's small, like the birds, like a cacatua bird. It's the hair in the head. Very cool. And it's other legs in the estos lados. Nice. Pues sí. This is all. That looks great. All right. Anyone else like to share their animal? Well, I just made kind of a, I don't know what to call it, but I guess it would be, I don't know, just like a kind of a platypus, but with platypus. And I just made it like just wings and also warning colors over here. I don't know if you can see it. Oh, great. Yeah. And I just made a warning sign, just, I don't know, just made a warning sign. Very cool. Literally warning. And made some teeth, really weird, but claws, I didn't get time. Like, I don't know, these little. Oh no, I like that. And well, that's it. My brother Thank made you. used to show it. Okay, yeah. That is awesome. Thanks. You're welcome. Thank you. All right. Anyone else like to share their animals? Oh, okay. Alan? Yeah, hi. So I made this like little salamander-looking guy. Oh, And I nice. used blue tape to like put a warning on the wings and like at the chest, like you know how some lizards have kind of like a see-through chest. And I did some blue on the claws as well. Oh, I very don't know if nice. it's visible. No, I can see it. That looks Yeah, really like, good. it can stand like on 2 legs or just on 4, like, depending. And I didn't know what to do with the beak, so I just like painted it black. That's right there. That's a great choice. And I think I like to see like it's 1-to-1 scale, kind of fits in your palm. Okay. It's a small animal. Nice. And that's it. Awesome. Thank you so much. All right, Barbara, how are we doing for time? I think we're doing great. Okay. Anyone wants to share? Or that's fine. Puede ser en español. Alguien explíquelo en español para los niños que nos están viendo en español. Yo. Compartir. Ok. Yo. Perfecto. ¿Qué hiciste? ¿Ya se ve? Sí. Hice como un gusano que tiene alas con colores brillantes y esas son las garras para que pueda agarrar a sus presas y tiene pico también. Y pues se me ocurrió un gusano porque como para que viva en el desierto es más fácil poder deslizarse sobre la arena y pues es todo. Sí. Wow. Muchas gracias. Yeah, that is beautiful. She said that it was like a worm because it could move in the desert.
Nice. I love it. It's, well, it was a pleasure having you, Nick. Thank you so much for having me. And again, if you want to take a photo of your animal creations and share that on social media, feel free to tag the Nat. If it's on Instagram, it'll be at sdnhm dot or just sdnhm. Otherwise, you can find us. Feliz Día del Niño. And thanks for sharing. All right, thank you. Bye. Bye. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thanks, dude. Bye.
Bienvenidos a Melissa, Joana, Hola. Carlito, el Garage Hub, Bárbara. Bueno, ¿quién habla inglés? Me. Joana. ¿Y quién habla español? Hola. Bueno, Melissa. Melissa, ¿estás allí? Olga, ¿eres tú? Sí, hola, ¿cómo está? How are you? Bien, feliz año nuevo. Feliz año nuevo y feliz todo. Sí. Abrazos y besos a todos. Same. A big hug. Gracias. Bueno, vamos a presentar el programa en Spanglish. Un poquito de inglés, un poquito de español, chino, japonés, siciliano. Vamos a ver. Bueno, Olga, can you see me? Yes, I can see you. Okay, good. I've got both my. I see that if I move my cell phone, that's the image you see Yes. on the laptop. Okay, that makes it mobile. So, how many people have made an artist trading card before? ¿Hay alguien que ya jugado con artist trading cards, tarjetas artísticas para intercambiar? Sí. One time. No? Sí. Sí. Yes. One time. Bueno. Sí. En San Diego. Yes. No. No. Yo no. No. Bueno. Entonces, vamos a empezar con una muestra. Bueno, ¿se puede ver Sí. a las imágenes? Sí. Bueno, aquí tengo un álbum de Artist Trading Cards. Algunos son míos. Estos son míos. Entonces se puede ver que no importa los materiales. Plumas, lápices, marcas, crayones, pastel, pintura. Calcomanía. Y ahora te muestro varias tarjetas hechas a mano. De otras personas. Algunos son niños de 1 año o menos, o 3 hasta 5, que no saben nada de leer o escribir, pero todos somos nacidos artistas. Es normal. Entonces, todo el mundo puede hacer un artist trading card. No es un trabajo, es un juego. Bonito. Sí. Y cuando es una imagen hecho por un niño, los padres escriben su nombre y su edad, porque atrás de cada tarjeta artística debemos poner el título de la obra y el nombre del artista, la fecha, el lugar y cualquier contacto que quieres intercambiar con el mundo.
¿Se puede ver bien? Sí, están muy bonitas. Bueno, unas más. Entonces, puede dibujar cualquier imagen y puede escribir texto como una quotación favorita o un poema original y se puede combinar. Y más tarde vamos a mostrar cómo se hacen collage, cómo se trabaja con calcomanías y otros materiales. Entonces, necesito saber cuáles materiales ustedes tienen en mano ahora. Entonces, ¿quién tiene algo para dibujar? Yo tengo. Bueno, ¿quién tiene materiales para cortar y pegar y hacer collage? Yo también. Yo también. Con pegamento y tijeras y todo. Sí. ¿Quién tiene calcomanías o otras? Yo. Bueno. Bueno, podemos regresar aquí más tarde. Te invito a visitar a mi página de web. Podemos poner la dirección más tarde, porque cada día yo hago un post. Lo publico en mi página de web diario, una página que se llama Arts for All, Artes para Todos. Incluye una historia pequeña de 50 palabras más o menos. Tiene un poema del estilo haiku, que es japonés, 3 líneas, y también una obra visual, que es una obra mía o una foto de mi gata o cualquier cosa. Entonces, aquí están unos ejemplos de mis tarjetas en mi página de Facebook y atrás el título, mi nombre, que pueden encontrarme en mi página de Facebook con este nombre y la fecha y el lugar, aquí en Tijuana. Aquí con calcomanías. Con, ¿cómo se dice marker? ¿Cómo se dice marker? Como esto. ¿Con el plumón? Pulmón, bueno, gracias. Y esta obra es un chiste, es una tarjeta sin nada, es para decir con arte contemporáneo. Si una persona se llama artista y hace algo, no importa qué es, basura o obra maestra, y dice que mi obra es arte, así están las cosas. ¿Quién quiere ser artista? Dice, yo soy artista y mi obra es arte, y el público tiene el juego de decidir por sí mismo. Entonces, ¿quién ya tiene una tarjeta hecha para mostrarnos? ¿Nadie? Bueno, entonces, el primer juego es de tomar tu papel. Muéstrame tu papel. Bueno, una tarjeta artística es 2,5 por 3,5 pulgadas. Se puede comprar las tarjetas blancas desde Blick o de Amazon en internet, o se puede tomar cualquier papel y cortar
2,5 por 3,5 pulgadas. Yo tengo una guillotina, espérenme. Aquí está mi guillotina. Lo compré aquí en Tijuana, no recuerdo la tienda, pero Office Depot o Office Max, cualquier tienda va a tener algo de guillotinas. Y para no gastar tiempo y dinero, yo compro carpetas de papel de Glick. Este tipo se llama Smooth Bristol. La página es 9 por 12 pulgadas y yo puedo sacar 9 tarjetas artísticas como estas. En papeles diferentes para hacer arte de estilos y materiales diferentes. Entonces, para ustedes, no importa cuál papel tienes en mano, todo va a servir. Y si no tienes tijeras o tiempo o ganas para cortar 2,5 por 3,5 pulgadas, puede hacer un dibujo más o menos 2,5 por 3,5 y hacer tu dibujo adentro y cortar más tarde. Entonces, no tenemos ningún problema para sobrevivir como artistas hoy. Bueno, yo voy a sacar una tarjeta y empezar. Y el primer ejercicio que yo invento es para personas que yo encuentro, porque una gata, ¿cómo se llama? Luna. ¿Cómo? Luna. Dime de nuevo. Una, Luna. como número 1. Luna. Oh, Luna. Ajá. Qué bonita. ¿Dónde está? Espérame. Mira, esta es mi gata. Se llama Valentina. Valentina. Se llama Valentina. Es un tortoiseshell and white, o ¿cómo se dice aquí? Tricolor, más o menos. Se llama Valentina porque la adopté el día de Valentine's Day, Santo Valentino. Bueno, todavía la gata no hace artist trading cards. Vamos a ver más tarde. Bueno, entonces, aquí es un juego que yo inventó porque durante varios años ofreciendo este pop-up interactive artist trading card exhibit. Un nombre muy largo, ¿no? Yo encuentro personas de todas edades, todos niveles de habilidad, todas preferencias diferentes de arte o poesía o cualquier cosa. Entonces, parece que, ¿qué pasó? Mi laptop está durmiendo. Espérame.
Entonces, parece que la gente Se trabó, ¿verdad? Sí, ahorita le digo a Bárbara a ver qué pasa. ¿Ya tienen todos los materiales? Bueno, mi computadora se cerró, estoy en mi iPhone. Bueno, entonces la historia es que mucha gente dice que no pueden hacer nada de arte. Y no recuerden que todos somos artistas. Nacimos artistas. Y el juego es de hacer un ejercicio que todo el mundo pueda hacer sin problema. Entonces, si toman tu papel y un lápiz o cualquier cosa, y ahora con tu color favorito, con la punta sobre el papel y con los ojos cerrados, vas a hacer un, ¿cómo se dice? Garabato. Olga, ¿se dice garabato? Sí, garabato. Sí, un scribble. Entonces, lápiz sobre el papel, ojos cerrados, y voy a contar hasta 3 y vas a hacer un garabato sin edición. Bueno, empieza ahora. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, terminamos. Ahora vamos a abrir los ojos y ver qué tenemos. Bueno, muéstrame tu garabato. Ah. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora debes decidir si tu obra maestra está ya hecha como está. Pero si no, tú puedes estudiar el garabato y descubrir otra imagen. ¿Qué es? ¿Un pájaro? ¿Un flor? ¿Una persona? ¿Un avión? ¿Una gata? ¿Quién sabe? Entonces, ahora por 1 minuto, más o menos, vas a continuar con el dibujo si no está ya una maestra. Yo voy a continuar. Bueno, yo voy a jugar con mi computadora. Ya, aquí estamos. Bueno, 30 segundos más. Ya le estoy pintando los pétalos. Qué bueno. Julie, yo también estoy haciendo una flor. A verla. Qué bonita. Mira. Ah, ¡Wow! ¡Qué bonita, Julie! sí, qué bonita. Bueno, cuando estoy en público,
como cuando tengo eventos en Secut, en Tijuana, el Centro Cultural Tijuana, en el Café Secut con mis amigos, los baristas y la gente que trabajan allí. Tengo aquí, se puede ver, es una, ¿cómo se dice? ¿Una Campana. campana? ¿Una campana? Sí, una campana como en un motel. Y tengo este botón Oh, easy. que dice easy, fácil. Ah. Y cuando estamos afuera o otro lugar sin clientes, comiendo y tomando cosas, yo tengo mi Pandero. tamborín y mi kazoo. Entonces el juego es que cuando cada persona termina su obra maestra, el resto del mundo grita y da aplauso y la persona puede tocar cualquier cosa. Y tenemos una fiesta. Vamos a ver una flauta. Sí. Ajá. Bueno, entonces, este es mi primer evento virtual. Entonces, yo debo hacer muchas cosas que pertenecen a ustedes. Entonces, ahora aquí está mi obra. Se llama Squiggle con Flor. Ay, qué ¿Se puede bonito. ver? Bueno, Squiggle con Flor. Qué bonito. Entonces, empecé con mi garabato, ¿no? Sin forma, sin sistema. Y después terminé con una cara, con flor, con sol, con la tierra, con todo. Entonces, yo hice mi obra, entonces yo tengo la oportunidad de hacer. Bravo. Ok. Ahora, ¿quién quiere continuar? Yo Bueno. también ya terminé. Bueno, muéstrame tu obra, maestra. También hice algo parecido, qué chistoso. Es un sol con una niña y una flor. Qué bonito. Yo perdí mi página. Espérame. Ok. Olga, también tienes que hacer después el ruido con la flautita, ¿eh? Ya sé, ya voy, ahorita que dice que perdió la pantalla. Encontré una. Estamos vivos de nuevo. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, yo voy a conectar mi iPhone, así no va a morir. Olga. Aquí. Bueno, ahora todo el mundo debe gritar y dar aplausos. Y para ti voy a dar campana, botón. ¡Hey! Perfecto. Bueno, next. Gracias. ¿Quién sigue? Julie. Bueno, muéstrame. Sí, perfecto.
¿Cómo se llama el título? Brillitos. Bueno, y ahora para ti, gritos, aplausos. Perfecto. Ahora, ¡Bravo! ¿quién? Muéstrame algo. Yo, está aquí, mi scribble era nada más naranja y le encontré forma de tulipán. Digo, no, de alcatraz. Alcatraz. Sí. Entonces le puse una maceta. Perfecto. Bueno, todo el mundo. Bueno, Luz. Yo Sí. hice un garabato que parece después como un patito, Sí. que parece que tiene como algo arriba. Y si lo volteo también como que tiene una carita, como si tuviera una bufanda que le está colgando, no sé, raro. Sí. Dos colores. Sí. Gracias. Bueno, Y ya. ahora todo el mundo. Grito. Aplauso. Ese ruido me da Bueno. risa. ¿Otra persona? Bueno, entonces, atrás de tu tarjeta, ¿dónde está mi tarjeta? Aquí. Bueno, atrás de tu tarjeta, porque el eje es de hacer tu obra maestra y después encontrar a tu amigo, familia, quién sabe, y hacer un intercambio. Es el nombre del juego, Artist Trading Cards. Un artista suizo inventó el concepto de tomar los materiales de tarjetas de fútbol, de música y de otras cosas, y así utilizar las páginas plásticas y todo el equipo para coleccionar en el tamaño de 2,5 por 3,5 pulgadas. Y ahora, para informar a tu recipiente quién eres, el título y todo eso, atrás debe escribir primero el título. Este es Squiggle con Flor. Y abajo, el nombre, tu nombre de artista. Y yo siempre pongo Facebook. Tú puedes poner cualquier contacto, tu correo electrónico, tu Facebook o nada, no importa. Yo estoy haciendo este juego a nivel internacional, entonces quiero que la gente me conozca y pueden contactarme. Y abajo, eso, la fecha, estamos en 30 de abril 2020. Y abajo esto, el lugar. Si estás en Mexicali o Tijuana o La Luna o cualquier cosa. Entonces aquí está el revés de mi tarjeta. Bueno, enfrente, obra de arte, atrás,
título, artista, fecha, lugar y cualquier contacto o nada de contacto. Ya, perfecto. Gritos, aplausos. ¡Bravo! Bueno, perfecto. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? 2:30. Entonces, 15 minutos más. Olga. Sí. Sí. Bueno, entonces hemos probado las reglas del juego de hacer y intercambiar tus tarjetas. Si quieren mandarme imágenes de las tarjetas que hicieron hoy, bueno, o en el futuro, podemos intercambiar por correo electrónico, por cualquier cosa. Olga, ¿puede mostrar mi página de web de artsforveterans.org Claro. o de mi Facebook? ¿Cuál es la página? Ah. Bueno, debo escribirlo aquí. Sí. Bueno, aquí son mis datos. Olga, ¿pueden leer? Sí. Nomás está poquito, se está acomodando la cámara. Ajá. Veterans.org, Facebook, Tony the Vet. Perfecto. Yes. Sí, pero Okay. sí. Entonces, si visitan a mi página de Facebook, pueden encontrar mi post Es una diario. forma en la que tú haces un trabajo y dibujas. Bueno, ¿quién necesita más tiempo para leer? Y tal vez más fácil, o AALOBUEME.com. Sí, si alguien lo gusta escribir aquí en el chat, también sería de ayuda. Oh, sí, por favor. Bueno. Mi calidad es pixelada. Y ahora tenemos como 10 minutos más. Entonces podemos hacer otro ejercicio. ¿Quién tiene materiales para cortar y pegar y hacer collage? ¿Dos personas? Yo. Bueno, Yo entonces también. tomamos otra tarjeta blanca y puede empezar a cortar imágenes de revistas, de periódicos, de fotos, de catálogos, de recetas, de cualquier cosa y hacer un collage. Y yo voy a mostrar algunas.
Bueno, mientras que están haciendo arte, te voy a mostrar algunas obras mías con materiales diferentes. Olga, ¿se puede ver bien? No, no tienes sonido. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno. Sí se ve. Qué bonito. Entonces, sí, entonces no hay límite de materiales ni de estilo. No. Vamos a las unas. No, hay que meterle mano, pues. ¿Eso fue como hace 18 años? Pues sí. Bueno, tenemos unos minutos más. Y tu obra puede ser puro imagen o puro texto, como una cotación o poema, o una combinación. ¿Es del mismo tamaño? Dime de nuevo. ¿Va a ser la tarjetita, el collage, del mismo tamaño, de 2,5 pulgadas por 3,5? ¿O tiene otro tamaño? No, todo es 2,5 por 3,5. Ah, ok. Perfecto. Bueno, y también La iluminación está muy bien aquí. yo inventé una forma que llamo Art Card en 3 dimensiones. Wow, a ver. Entonces, What is it? Wow. Wow, qué bonito. A flower. ¿qué? Bueno, aquí están Si la quieren leer, consigo más por unas más. No tenemos mucho tiempo. Mira, aquí. Wow. Otro de 3 dimensiones. Muy bonito. 3 dimensiones. 3 dimensiones. Wow. 3 dimensiones. Me gustó ese. A 3 mirror. dimensiones. Y en unos minutos vamos a decir que no hay límite de tu imaginación y materiales. Y después pueden comprar marcos pequeños y poner tu obra en el marco. Ay, qué bonito. Como una mini obra. No, vamos a hacer algo aquí. Y quiero mostrar algo que desapareció. Ah, aquí está. ¿Lo puedes enseñar bien? Es que no lo miré. Ah, bueno, ¿quién tiene un collage para mostrar? Yo. Bueno, muéstrame. ¿Es tu collage o otro dibujo? Otro dibujo. Ah, qué bueno. Bueno, todo el mundo, gritos, aplausos.
Perfecto, bien hecho, Melissa. Bueno, tenemos unos minutos más. Quiero mostrarte mi equipo para hacer Artist Trading Cards móvil. Entonces, tengo pulmones, tengo lápiz, tengo pluma con 4 colores y tengo tarjetas hechas para mostrar y después tarjetas blancas para hacer obras nuevas. Entonces, yo puedo encontrar a todo el público en el trale, en la esquina, en el café Secut, en el baño, no importa. Y vamos a hacer tarjetas artísticas y intercambiar en el momento. Y así cada persona tiene la oportunidad de crear, de regalar, de recibir, y todos empezamos nuestras colecciones de arte original internacional. ¿Cómo la ves? Grandioso. Yo hice una 3D. Ah, mira. Gritos, aplauso. ¡Yay! Perfecto. Entonces, todos recibieron una, ¿cómo se dice? Calificación de 10. ¡Yay! ¡Yay! Y desde mí, 10 más. Entonces, 20. Gritos, aplausos. Bueno, Ya acabé el tenemos mío. dos. Ay, a ver. Perfecto, gritos, aplausos. Bueno, bravo. Entonces, un minuto más o menos, hay preguntas. Puedes visitar a la página que se llama Artist Trading Cards. Artist Trading Wikipedia. Cards. O en español creo que dicen tarjetas comerciales, pero puede empezar con Artist Trading Cards. Y si van a visitar a mi página de Facebook, donde tengo anuncio de este evento, tengo todos los links para muchas cosas. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias para participar. Nos vemos en Nos Café vemos. Secut un día. Excelente. Gracias. Gracias, Tony. Muchas gracias. Bye. De nada, un placer.
Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Un detalle. Listo. ¿Nos arrancamos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Valero y tengo el honor de estar aquí con ustedes el día de hoy para platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el espacio. Tuve la oportunidad de colaborar en algún momento con personas increíbles en la Agencia Espacial Mexicana y ahí aprendí mucho de este tema. Y por eso quiero compartirlo con todos ustedes el día de hoy. Sobre todo hoy que es Día del Niño y de la Niña y que es un día muy especial para todos nuestros peques de casa, peques del país, de nuestros estados, de nuestras ciudades. Y pues compartir con ustedes un poquito de qué son los satélites artificiales, para qué sirven los satélites artificiales y cómo se clasifican. Pero lo más padre es contarles que ustedes pudieran hacer un pequeño satélite muy pequeñito que pudiera explorar el espacio cercano. El espacio cercano es aquel espacio que está en la frontera de la estratosfera y que puede tener ya en órbita algunos objetos. Y lo vamos a platicar más adelante. Para esto, les voy a hacer una pequeña presentación en la cual, compartiendo mi pantalla, les voy a platicar qué es un satélite artificial y a qué alturas está y cómo se clasifica. Todo esto lo venimos trabajando en una comunidad que se llama Inventors House. Inventors House es una comunidad que tiene agrupadas a muchas personas a lo largo y ancho de todo el país que se dedican a hacer cosas interesantes. Además de promover el movimiento Maker, nos dedicamos también a promover la educación espacial. ¿Para qué? Para que muchos de ustedes, que todavía son muy jóvenes, que están decidiendo qué quieren estudiar, qué quieren ser de grandes, alguno de ustedes pueda pensar en viajar al espacio, explorar el espacio, ¿por qué no? Llegar a Marte, que es la próxima meta del ser humano en el corto tiempo, y que ustedes puedan descubrir y llevar a la humanidad a lugares más allá de nuestro planeta. Pues para esto voy a pedir aquí a Víctor, que nos está apoyando, que me ayude. Voy a compartir la pantalla y para esto, ahí está. Esta presentación habla de los satélites para peques, para niños, para niñas, para ustedes. Y les voy a hablar un poquito de lo que es el hágalo usted mismo de los satélites. Van a ver más adelante por qué pueden ustedes hacer un satélite con una lata de refresco. Quienes están en primaria, a lo mejor van a conocer hoy qué es un satélite y para qué sirve, pero aquellos que están ya en secundaria pueden experimentar y tratar de hacer una exploración del espacio cercano con ayuda de sus papás, con ayuda de sus maestros, haciendo un grupo con sus amiguitos del salón, tal y como lo haría un grupo de astronautas. ¿Para qué? Para hacer una misión espacial, y lo van a ver ahorita. Esto en conmemoración del Día del Niño y de la Niña, y como les digo, gracias a la comunidad Inventors House. Vamos a empezar a platicar qué es un satélite. Un satélite artificial es una nave espacial que ha creado el ser humano, no tripulada, es más automatizada y de control remoto, que se lanza al espacio a través de un vehículo espacial. Puede ser un cohete, puede ser un... Bueno, generalmente nosotros todavía solo manejamos cohetes, ¿no? Que se lanzan a través de propulsión y nos permiten poner estos aparatos fabricados por el ser humano en órbita. Estos satélites artificiales pueden, además de orbitar la Tierra, orbitar otros cuerpos celestes. Hoy día tenemos sondas o satélites orbitando alrededor de Marte y también de la Luna. Incluso hay sondas que no están orbitando como tal un planeta, pero van viajando a través del sistema solar, y algunos ya han dejado nuestro sistema solar. Han llegado hasta esa frontera y nos han mandado imágenes increíbles. Después estos aparatos, cuando terminan su vida útil, dejan de hacer su función, su misión para la que fueron creados, y en algunos casos se convierten en basura espacial. Ahí hay una gran misión para ustedes y para las próximas generaciones que se dediquen al espacio. Es el momento de recuperar esos objetos y volverles a dar un uso o recogerlos de aquellos lugares. Pero eso todavía es un reto que tiene el ser humano en este momento.
¿Cómo se clasifican los satélites? Bueno, los satélites, de manera muy sencilla, lo vamos a platicar, se clasifican de dos formas. Uno es a través de su altitud a la que están ellos orbitando o por su tamaño. Si hablamos de órbitas o altitudes, tenemos a los satélites de baja altitud o por sus siglas en inglés, Low Earth Orbit. Quiere decir órbita baja en la Tierra, o satélites de órbita baja. Estos satélites están generalmente orbitando entre 100 y 2000 kilómetros. 100 kilómetros es muy alto, ya se ve el cielo oscuro cuando un objeto está allá arriba. Y imagínense 2000 kilómetros. 2000 kilómetros, pues posiblemente es la distancia que hay de la Ciudad de México a Chihuahua, tal vez en más, a Nuevo León, Monterrey, creo que son ahí un poco más de 1500. Imagínense eso, pero hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, estos satélites de órbita muy baja se utilizan para hacer ciertas observaciones, ciertos trabajos que permiten al ser humano explorar y observar objetos, tomar fotos de muy buena definición de las ciudades, de los campos, de los lagos, ver si hay contaminación, ver si hay problemas de algunas partículas en contaminación, etc. Para eso son estos satélites. Y luego tenemos satélites de órbita media. Estos satélites de órbita media van desde los 2000 kilómetros hasta los 35,000. Es muy alto, muy, muy, muy alto. Hace un momento se me pasó contarles, la Estación Espacial Internacional es un satélite, es el más grande satélite creado por el ser humano, y está a una altitud entre 600 y 1000 kilómetros. Por ahí está, y eso le permite incluso al ser humano que está en tierra verlo cuando pasa por alguna de las ciudades. De noche, refleja la luz del sol y podemos verla como si fuera un avión en el firmamento, una estrella que va cruzando el cielo. Es un gran, gran satélite. Y como les decía, tenemos los satélites de altitud media, que también se les conoce como satélites de órbita circular intermedia, y tenemos satélites de muy alta altitud, o los High Earth Orbit, por sus siglas en inglés. Esos satélites están más allá de los 35,000 kilómetros, muy, muy lejos, pero pareciera que están siempre fijos en un punto. Si tuviéramos uno arriba de nuestra ciudad, ese satélite viajaría junto con nosotros, como lo pueden ver en esa imagen que va cruzando ahí. O sea, siempre está en el, pareciera que está estacionado, por eso les llamamos geo, de tierra, estacionario, porque está estacionado en un punto de la Tierra. Estos satélites se utilizan para hacer transmisiones de señales de red. Muchas de las señales de televisión por satélite que todavía se usan hoy día se usan a través de estos satélites. Y para eso nos sirven los satélites, para hacer telecomunicaciones, hacer observación terrestre, hacer observación meteorológica, para poder analizar otros cuerpos celestes que están allá arriba. Tenemos telescopios que también son satélites que orbitan también la Tierra y nos permiten hacer exploración espacial. Entonces, un satélite artificial nos permite ir haciendo todo este tipo de exploraciones. Y tiene estas misiones. Después de haber conocido los 3 tipos de altitudes a los que están los satélites, que son, como ya mencionamos, satélites de baja altitud, satélites de altitud intermedia y satélites de muy alta altitud. Estos satélites todos son naves o máquinas creadas por el ser humano y también los podemos clasificar por su tamaño. Un satélite normal, por llamarlo de alguna manera, un satélite grande, es un satélite que pesa más allá de 1 tonelada. Imagínense, 1 tonelada es lo que pesa un coche familiar, un coche pequeño, un coche como, pues por no mencionar, mejor dicho, por mencionar algún modelo, un Tsuru o un, hoy día, un Matiz, un coche de estos pequeños, tiene un peso de 1 tonelada. Imagínense el tamaño. Y el tamaño de un satélite grande, ya con sus paneles extendidos, sus paneles solares, puede medir lo que un tráiler. O sea, son muy grandes. Imagínense lo que hay que hacer para poderlos poner en órbita. Un cohete o una nave de propulsión que los tenga que sacar de la Tierra
tiene que desarrollar una velocidad muy grande porque pesan mucho. Entonces necesitan mucha potencia para poder salir de la gravedad o escapar a la gravedad terrestre y poder llegar hasta el punto en donde se va a colocar. Entonces, son satélites muy grandes, les llamamos grandes satélites, y son satélites que se utilizan, como les digo, para desarrollar varias misiones. Cuando uno pone un satélite de estos en órbita, generalmente suelen ser los países, porque pues los países son los únicos que tienen los recursos para poder poner un satélite de este tipo en órbita, que pueda desarrollar misiones importantes de telecomunicaciones, de observación, de telemetría, de muchas cosas. Incluso cuando uno pone un satélite de estos en órbita, pues le pone la mayor cantidad de carga útil que se pueda. Vamos a ver más adelante qué es carga útil. Y para aprovechar el viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede estar uno yendo y viniendo, sobre todo porque además giran a velocidades muy rápidas, y eso hace muy complejo el que los puedas otra vez atrapar, por así decirlo, ¿no? Entonces, aunque se puede calcular por dónde pasan, en qué momento y en qué trayectoria están, sería muy complicado llegar y estacionarte, por decirlo de alguna manera, a un lado de un satélite y entonces tratar de hacer algún trabajo con él. Entonces, tenemos esos satélites y después tenemos los satélites medianos, que son satélites que van de entre los 500 kilos y 1 tonelada. Entonces tenemos satélites grandes, tenemos satélites medianos. Pero la cosa se empieza a poner muy interesante porque los satélites se empiezan a hacer más pequeños, así como las computadoras se han hecho pequeñas, gracias a la automatización y a la miniaturización de componentes, los satélites también, y eso que ha permitido hacer que se hagan más baratos. ¿Por qué más baratos? Un satélite grande como el que veíamos aquí, es un satélite que puede costar hasta 36 mil millones de dólares. Entonces imagínense un satélite de este costo, de este tamaño, pues es además muy complejo de realizar. Un satélite se hace de manera artesanal. Muchos ingenieros en el mundo, muchos doctores, muchos científicos, muchas personas componen un equipo y tardan a lo mejor hasta 1 o 2 años en fabricar un satélite completito. Pero gracias a la miniaturización de la tecnología y a la democratización de la tecnología, ¿qué quiere decir democratización? Que se ha llevado a muchas personas la tecnología. Eso permite tener satélites más pequeños. Por ejemplo, un mini satélite es un satélite que va de entre los 100 y 500 kilos. Ya es un satélite más pequeño, más barato, necesita menos personas para fabricarse y eso hace que también se pueda desarrollar en menos tiempo. Tenemos después los microsatélites. Son satélites que ya van desde los 10 kilos. Los 10 kilos ya no son tan pesados. Un garrafón de agua grande pesa 20 kilos. Entonces, este satélite de 10 kilos a los 100 es mucho más pequeño, puede ser fabricado por un equipo de personas mucho más pequeño y como les digo, tarda menos tiempo en fabricarse. Entonces, de 2 años que hablábamos que tarda un gran satélite en fabricarse, tenemos un satélite que tarda mucho menos, a lo mejor hasta menos de 1 año. Aunque no necesariamente el satélite por su tamaño implique tiempos muy cortos de desarrollo. Ahorita vamos a platicar sobre eso también. Tenemos después los nanosatélites que van de 1 kilo a 10 kilos. Y un nanosatélite es una unidad estándar hoy día de fabricar satélites. Incluso muchas escuelas hoy día están tratando de fabricar estos nanosatélites, que además en esta medida estándar que les digo, que es un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, les llamamos comúnmente cubosatélites. Son satélites muy pequeñitos que pueden desarrollarse por equipos de personas de una misma escuela, de una misma institución, de un mismo laboratorio, y que el tiempo de desarrollo se reduce mucho. Puede permitir que las etapas o las fases de desarrollo de la misión se vuelvan más fáciles de manejar o por menos gente. México hoy día tiene un nanosatélite en órbita, el primero de su clase desarrollado totalmente en México. Se fabricó en la Universidad Popular de Puebla, en la UPAEP, bajo la supervisión de la Agencia Espacial Mexicana y con ayuda del astronauta mexicoamericano José Hernández, y muchas personas, muchos estudiantes participaron en esto y se puso hace muy poco.
Ese satélite, el AztecSat-1, es el primer cubo satélite fabricado completamente en México y puesto en órbita, llevado a la Estación Espacial Internacional, y eso lo hace muy sencillo de poner en órbita. ¿Por qué? Porque viaja en una de estas naves que van a llevar provisiones a la agencia espacial, perdón, a la estación espacial, y ahí se llevan racks donde van estos cubos que se ponen en una escotilla y después los astronautas que viven en esta estación los van liberando. Si ustedes buscan en YouTube el AztecSat-1, así AztecSat-1, pueden ver el momento en el que lo liberan de la Estación Espacial Internacional y cómo empieza a orbitar. Esos satélites no tienen sistemas de propulsión y lo que hacen es que hacen lo que yo le digo, hacen lo que Buzz Lightyear. Orbitan, pero caen con estilo, van descendiendo y pueden estar en órbita hasta por 9 meses, 1 año, ahí en lo que van descendiendo. Y en este tiempo nos podemos nosotros ayudar a realizar muchas misiones con estos pequeños cubos satélites, que son mucho más baratos de fabricar, pueden costar hasta $100,000. Imagínense, de los 36 millones de dólares a $100,000, convirtiéndolo a pesos, es mucho más fácil fabricar uno de estos satélites. Son costos promedios, no quiere decir que eso cueste exactamente hacer uno, pero es mucho más barato. Ya un país, un estado, una escuela puede buscar el recurso para fabricar uno de estos dispositivos y ponerlo en órbita, que ese es un gran reto. Yo creo que es lo más difícil de fabricar el satélite, o lo más difícil de la misión satelital, llegar a la órbita terrestre. Después de ellos tenemos unos satélites muy chiquitos, se llaman picosatélites por su tamaño. Son satélites que van desde los 100 gramos hasta 1 kilo y comúnmente se utilizan como una forma de enseñarle a los alumnos de qué está compuesto un satélite, cuáles son los subsistemas que constituyen un satélite. Y después hay unos que se llaman femtosatélites. Por su tamaño son satélites o dispositivos que están muy pequeñitos, que pesan hasta 100 gramos. Hay una iniciativa de unos mexicanos que habla de los thumbsats, que son los satélites del tamaño de 1 pulgar, y que viven unos instantes en el espacio, pero alcanzan a transmitir datos, y esto permite desarrollar una misión de telemetría. Entonces, podemos hablar de la complejidad que lleva. Entre más grande es un satélite, más tiempo tarda en desarrollarse. Como hablábamos, pueden tardarse hasta 2 años y la complejidad es mayor, mucho mayor. Muchas personas tienen que intervenir aquí. Cuando el satélite se hace pequeño, es menor el tiempo de desarrollo y menor su complejidad. Entonces, nosotros cuando trabajamos con picosatélites, digo nosotros porque hemos desarrollado con chicos de bachillerato misiones espaciales con picosatélites, con satélites hechos en una lata de soda, en una lata de refresco, que caben en un volumen de 355 mililitros y que ahí se pueden integrar todos los subsistemas de un satélite grande, y eso permite que chicos como ustedes de secundaria, de primaria, conozcan qué tiene un satélite por dentro y cómo hacer una misión espacial. ¿Qué necesita un satélite para funcionar? Vamos a hablar de un satélite lata. Imagínense que ustedes quieren hacer una exploración espacial. Mañana, terminando ese taller, le dicen a sus papás, papá, quiero hacer una misión espacial. O van con sus maestros y dicen, maestro, quiero hacer una misión espacial. Ustedes podrían hacerlo hoy día porque tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos y podemos integrarla en una misión. Yo les voy a hablar de cosas que existen en el mercado, que pueden conseguir, que con un poquito de curiosidad, tal vez ahorita si van corriendo al externo, no podemos salir en este momento de nuestras casas, pero el día que podamos hacerlo, podemos conseguir estos materiales, ¿no? Lo primero que necesitamos para tener un satélite es un subsistema de energía. El subsistema de energía permite a un satélite tener la energía eléctrica que alimente todos sus elementos, desde la computadora de vuelo hasta la carga útil, los sistemas de telecomunicaciones, el sistema estructural, todo lo que compone el satélite pero todo lo que alimenta de energía eléctrica es el subsistema eléctrico. Y en un caso como el nuestro, en un satélite LATA, es una pila, una LiPo. Bueno, también en el grande es una pila, pues una pila mucho más grande, mucho más sofisticada. Pero hoy día con una power bank, como las que venden para poder cargar los celulares,
podemos tener un muy buen banco de energía eléctrica para poder alimentar un satélite pequeño, un picosatélite. Podemos conseguir hoy día muchos sensores que son capaces de decirme en dónde está mi dispositivo, un GPS, sensores para medir la presión atmosférica, la humedad, sensores para hacer telecomunicaciones, sensores que me dicen cómo está el picosatélite en el espacio, un acelerómetro, un giroscopio que me dice cómo se mueve, en dónde está. Podemos tener cámaras que permiten grabar todo lo que sucede en el momento de que viaja, y podemos tener módulos de microprocesadores para tener la computadora de vuelo. Estos microprocesadores o microcontroladores hoy día podemos encontrarlos en el mercado como Arduinos, como Bast Pro Minis, como Edisons, es decir, muchas tarjetas de desarrollo que tienen un procesador me permiten poder usarlos como computadora de vuelo, que es un subsistema que compone también un satélite, y este procesador puede manejar los dispositivos, los sensores, las comunicaciones, la batería, todo lo que compone a nuestro satélite, igual que en uno grande. La computadora de vuelo se encarga de controlar todo lo que sucede ahí, y con esto puedo hacer el manejo de todos los datos que voy a capturar en una misión. Hay 3 misiones que se pueden desarrollar con un satélite pequeñito. Son misiones de telemetría. Telemetría quiere decir tomar datos de un punto y mandarlos a un lugar lejos. Eso es telemetría. Tenemos misiones de regresos controlados en pequeños satélites, que quiere decir yo lo mando a volar y después tengo que controlar cómo cae a la Tierra, cómo regresa a su punto de origen. Y tenemos también misiones de rovers de exploración. Un pequeño CanSat se puede convertir en un rover que me permite hacer exploración de un mundo cercano o desconocido. Y así se vería un satélite lata. Imagínense, tenemos nuestra lata de la soda, y en esta lata metemos todos los elementos que componen, todos los subsistemas que componen un satélite, y ahí tenemos toda una misión espacial. Es una representación gráfica, y así en la vida real se ve un satélite lata también. Esas son las cargas útiles. ¿Qué es una carga útil? Pues es aquello que le da sentido a la misión de un satélite. Es un sensor que me permite medir la humedad del aire, la presión atmosférica, me permite decir dónde estoy, como el celular que tiene hoy día un mapa y me dice, estoy aquí. Un satélite también tiene un GPS en su carga útil que nos permite ver en un celular, si queremos, en dónde está, a dónde viajó y para dónde va. Podemos tener además muchos otros sensores de radiación, de contaminación, de luz, de muchas cosas que nos permiten hacer mediciones muy importantes. Estas misiones espaciales nos permiten emular la misión espacial del Sputnik 1, que fue el primer satélite puesto por el ser humano en órbita. Fueron los rusos que en esta carrera espacial pusieron el primer hito ahí. Fue un satélite que tomó datos de la estratosfera y los mandó a una estación terrena para que los pudieran interpretar en tierra. Este es un satélite desarrollado por unos buenos amigos, se llama el CatSat-1. Este satélite en especial tiene 3 subsistemas en 3 tarjetas: telecomunicaciones, computadora de vuelo y carga útil de sensores. Es muy pequeñito y cabe, así se ve. Es un proyecto que ustedes pueden hacer, pueden buscar un poquito de qué es un CatSat. Es un proyecto de hardware libre. ¿Qué quiere decir hardware libre? Que quien lo desarrolló, quien lo inventó, pone públicamente todo el conocimiento para que ustedes lo puedan replicar, puedan copiarlo, puedan mejorarlo, puedan modificarlo y puedan hacer muchas misiones espaciales. Ahí está. Ese es un satélite pequeñito puesto en una lata. Bueno, esto es un tubo de PVC que es del mismo tamaño de una lata de refresco, pintado de color naranja fosforescente. ¿Para qué? Porque estos dispositivos que no orbitan la Tierra, es el único satélite, se considera satélite porque así está clasificado por su nomenclatura, pero este en especial no orbita la Tierra, sube, llega a una altitud y cae a la Tierra con mucha información que podemos ir leyendo desde nuestra computadora o desde la estación terrena, y se pueden hacer muchas cosas con él. Se puede grabar. Ahorita les voy a enseñar unas fotos
que se tomaron con un satélite de este tipo, para que vean que son impresionantes y que ustedes sepan que las pueden tomar también con sus compañeros de la escuela, con algunos amigos, si se proponen hacer una misión espacial de este tipo. ¿Cómo se elevan estos dispositivos? Se elevan con drones o con globos. Estos globos son globos estratosféricos que nos permiten hacer que estos dispositivos suban muy alto. Generalmente buscamos alturas de 21 kilómetros, 21,000 metros, porque ahí es la frontera de la estratosfera. Es decir, ahí deja la capa donde hay oxígeno que podemos respirar y continúan más capas de la atmósfera, pero ya no se ve azul el cielo, ya se ve como en esta imagen, ya se ve oscuro, ya se ven algunas estrellas por ahí y se ve todavía la superficie terrestre. Hemos podido fotografiar la curvatura de la Tierra con estos dispositivos. Ese es un dispositivo desarrollado por la UPAEP, fue lo que precedió al ASTECSAT-1, fue un CANSAT que subió muy alto y que pudo regresar a Tierra sano y salvo para demostrar que los muchachos de una universidad podían hacer un satélite que pudiera viajar hasta el espacio. Estos son muchos muchachos de bachillerato en Aguascalientes. Fue un evento en el que 30 escuelas, se fijan, personalizaron sus satélites, las carcasas, que son el subsistema estructural de un satélite, las modificaron y las personalizaron para que cada uno tuviera una personalidad propia y pudiera viajar a la estratosfera. Mira, aquí hay una réplica del Sputnik, era una esfera. Aquí hay un Arturito, un R2D2. Aquí hay un hexágono. En fin, cada quien le dio una imagen diferente para que viajara a la estratosfera. Y esa es una imagen tomada por uno de esos dispositivos ya en la estratosfera. Este es el momento en el que el globo en el que viajan revienta. Es una foto que nos gusta mucho a los chicos de Inventors House y a mí. ¿Por qué? Porque se ve en el momento en que se estría el globo. Además está volteando a ver hacia el sol. Y tenemos una fotografía tomada a 25,000 metros de la superficie terrestre. Imagínense, y todo hecho por chicos de entre 14 y 16 años, 14 y 17. Esto quiere decir que el espacio ya no nada más es de los astronautas. El espacio no nada más es de la NASA. El espacio es de todos nosotros. Ustedes como peques en casa, en la escuela, en la secundaria, en el bachillerato, pueden tomar fotografías como esta, miren. Hemos trabajado con jóvenes de secundaria de 12 a 15 años, con satélites mucho más pequeños, donde han podido tomar fotografías como esta. Esta es una fotografía donde se ve la superficie terrestre, y aquí está el paracaídas y el globo en el que venía viajando este dispositivo, este pequeño satélite. ¿Cómo se lanzan? Pues también se lanzan con cohetes propulsados por agua, y ese es todo un tema que podemos platicar, ya lo platicaremos en otra sesión más adelante o después. Se pueden hacer cohetes de agua muy grandes con muchos materiales que pueden viajar hasta 1 kilómetro de altitud. Imagínense, 1 kilómetro de altura es suficiente para que un cohete pueda desarrollar una velocidad muy grande y pueda liberar uno de estos dispositivos CANSAT o picosatélites y puedan caer con estilo, puedan desarrollar una misión de regresos controlados o puedan desarrollar una misión de telemetría para ver qué está pasando en esa altitud específicamente. ¿Qué sigue después de experimentar con todo eso? Sigue cuando sean más grandes y lleguen a la universidad. ¿Por qué no? Hacer un cubosatélite que pueda viajar al espacio y que pueda ayudar a nuestro país a desarrollar muchas misiones espaciales que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, o que puedan hacer descubrimientos o telecomunicaciones mucho más eficientes. Es decir, que puedan ser ustedes los próximos ingenieros espaciales de México, porque todavía están a tiempo de elegir una de estas carreras o cualquier otra carrera. Yo les hablo del espacio porque me encanta el espacio y se los comparto con mucha alegría. Aquí podemos tener preguntas, si quisieran tener preguntas, y les platiqué que les iba a enseñar a hacer un pequeño satélite con una lata. Para eso les pedí algún material. Es una maqueta de un satélite lata que ustedes podrán poner como si fuera un pequeño satélite geoestacionario en su recámara, si quieren, colgado del techo. Y para eso tengo aquí, voy a pedirle a Víctor
focalizar el material que tengo aquí en la mesa para que quien tenga ya su material preparado pueda hacer este satélite. Aquí yo tengo 2 latas, como pueden ver. Muy sencillito. Tengo el estambre que les pedí, el pegamento en barra. Tengo un sacapuntas en el caso de que el palito para el lote no tenga punta, le podemos sacar punta para poder atravesar la lata. Y ahorita, si ocupan atravesar la lata, pueden pedir ayuda a sus papás o algún adulto que esté cercano. Y tenemos también la impresión de la hoja que les ponía por ahí en el material. Es una hoja con los paneles solares, que es el subsistema de energía del satélite. Este satélite se alimentará por energía solar y ahora verán cómo queda. Entonces, para esto también tengo aquí unas tijeras. Con estas tijeras podemos empezar a recortar los paneles solares. Los vamos a recortar sin separar los 4. Vamos a hacer 2 tiras. Ahorita van a ver cómo. Este subsistema de energía nos va a permitir darle forma de satélite a nuestra lata. Corto ahí. Corto acá. Y después voy a quitar estas 2 partes de papel blanco que me quedan en los otros extremos de los paneles. Y los voy a separar para que queden de esta manera. Miren. Vamos a dejar 2 tiras largas de paneles solares. ¿Por qué? Porque así solo los tengo que doblar y ya no tengo que pegar todos los paneles. Así, vamos a dejar una tira así y una tira así. Entonces tenemos el panel solar de la izquierda y el panel solar de la derecha. Ahí está. Ahora, con ayuda de algún adulto o de una persona más grande, vamos a atravesar la lata de soda de lado a lado. Puede ser con un palito de elote afilado. Y aquí tengo otro palito que no tiene punta, para eso el sacapuntas. Podemos afilarle la punta. ¿Ya lo ven ahí? Ya tiene punta. Y perforaremos con mucho cuidado la lata. Pueden ayudarse de la tijera y les digo, con ayuda de un adulto que les pueda ayudar a perforar con mucho cuidado, dando vueltas de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, sin lastimar la lata. Miren, ahí está. Y eso me va a permitir meter el palito de un lado. Ya lo tengo hecho aquí en esta otra lata. De un lado a otro. Si no hacen muy grande los agujeritos, la lata queda justa en el palito. Eso me permite hacer que quede fijo. Y lo siguiente que haremos será poner los paneles. ¿Qué se hace con los paneles? Los vamos a doblar así de esta manera. ¿Lo ven? Entonces quedaría el panel de un lado, panel del otro, tal y como ocurre en el espacio. Y estos paneles, con nuestro resistor en barra, vamos a pegarlos de esta forma. Miren. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ponemos resistor en barra en toda la parte interior de nuestro panel. Igual de este otro lado. Y esto me va a permitir pegar mi panel solar de esta manera. Ahí lo tienen. Pego ahí mi panel solar. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el otro lado. Vamos a poner, doblamos el panel de lado a lado.
ponemos un poco de pegamento por la parte interna en ambos lados para que se pegue bien. Quitar estas tijeras de aquí. Sacamos un poco más. Y del otro lado pegamos nuestro panel solar. ¿Y se fijan? Tenemos ya ahí, ya tiene forma de satélite, ¿lo ven? Ahí se ve en la cámara de enfrente, aquí en la de la mesa. Un satélite lata con sus paneles solares. Y les pedí un metro de estambre. Este metro de estambre es para que podamos colgar nuestro satélite. Vamos a dividirlo a la mitad. Este estambre dividido a la mitad lo cortamos aquí. Y entonces podemos atar en cada extremo de los palitos que quedan libres después de los paneles y hacer un pequeño nudo para poder colgar nuestro satélite en el techo de la habitación, en la sala de lectura, en el salón de clases. Imagínense hacer una exposición en su salón de clases en la escuela cuando volvamos a la escuela y que todos podamos mostrarle a nuestros compañeritos cómo quedó nuestro satélite que hicimos en casa mientras nos quedábamos en casa. ¿Lo ven ahí? Ahí tenemos un satélite hecho por nosotros con una lata de refresco, con sus paneles solares, su estructura, igual que la de un satélite, y ustedes le pueden hacer una mejora a este dispositivo. Pueden, ¿me regresas ya a la cámara, Víctor? Nada más la cámara. Quitando la mesa, ya terminamos esta parte. Y pueden hacer una mejora, gracias. Lo podemos pintar, pueden pedirle a sus papás ayuda, a sus hermanos, a sus amigos, pintarlo con pintura plateada, dorada o naranja fosforescente para que se vea. O lo pueden forrar, pueden hacer, yo tengo aquí un poco de papel aluminio. No se los pedí para que ustedes puedan decidir qué hacer, si lo quieren pintar, si lo quieren adornar con stickers. Pueden hacer impresiones de stickers de la NASA, de la Agencia Espacial Mexicana, de la Agencia Rusa, en fin, del espacio. Y pueden ir mejorándolo como ustedes quieran. Si ustedes le ponen una capa de papel aluminio, harán que este satélite quede como están hoy día los satélites en el espacio, porque los hacemos reflejantes a la luz solar. Entonces, si se fijan aquí, ustedes, solo lo voy a hacer como muestra, lo van forrando con papel aluminio. Ese satélite va a quedar, ahora sí, muy, pero que muy espacial. Si son artistas o les gusta dibujar, pueden dibujar aquí el símbolo de la NASA o un águila, lo que ustedes quieran, un Pokémon, un astronauta, lo que quieran. Tenemos aquí nuestro satélite listo para adornar una sala, nuestra habitación, lo que ustedes quieran. Pues, amiguitos, esto es todo el taller de satélites para peques, satélites para niños, y fabricamos nuestro satélite lata. No sé si se pueden ver preguntas por aquí o tendría que pasar a YouTube. Tú dime, Víctor. O si con eso terminamos. Muy bien, gracias a todos por asistir. Dale clic a comments, live comments. Aquí están. Uy, no los había visto, estaban en el privado. Listo. Es la mitad de lata. Bueno, la mitad de la lata la tengo ahorita, Emma, es la lata completa, pero la puedes forrar por completo con el papel aluminio. ¿Sí? La pueden ir forrando y la terminan y completamente queda forrada y entonces tienes un satélite completito. Como les digo, lo pueden ir personalizando como ustedes quieran. Ahí está completo. Lo pueden adornar, lo pueden pintar, lo pueden pegar. Pueden hacer un montón. ¿No encontraron el descargable del panel? Uy, está en un Google Drive. Déjenme ver si lo tengo por aquí a la mano. Drive. Por ahí me llegaron
peticiones de acceso, pero me decía que los administradores de los dominios de algunas escuelas tenían que darles permiso para descargar. Entonces, les voy a compartir aquí la liga. No es la corta porque esa no la tengo aquí a la mano, pero lo voy a poner aquí en el chat del canal. Aquí está. Hoy no veo dónde puedo escribir el comentario, pero igual pueden buscar en imágenes de Google, buscan paneles solares dibujo y van a encontrar imágenes de este tipo, paneles solares dibujo en las imágenes de Google, y van a encontrar ahí muchas imágenes como estas, que pueden ustedes incluso encontrar más realistas, es un dibujo realmente, que pueden incluso personalizarlas, pueden pedirles a los peques que ellos las dibujen a mano, cómo imaginan que es un panel solar, y pueden hacerlo como ustedes quieran. Este es uno muy sencillo, lo pueden hacer como un cubo, pueden, como les digo, usar muchos otros materiales. Los docentes que estén por ahí podrán hacer su propia personalización del satélite y, bueno, introducir a sus pequeños en este mundo tan interesante de los satélites artificiales. ¿Qué más? ¿Qué más? Así es, satélites para niños, bienvenidos, muy bien. Tengo todas las saludos desde el Colegio San Michael. Gracias. Hola Corina, muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes por haber asistido. Creo que estoy en tiempo, me dieron 45 minutos, faltan 4. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Colaboro con Inventors House en la parte de educación espacial. Búsquenos así en Facebook, Inventors House, ahí está en pantalla. De Inventors House, y ahí pueden ver muchos de los proyectos que estamos haciendo. Tenemos talleres para fabricar trajes espaciales para los peques, tenemos cómo hacer cohetes de agua, cómo hacer que los chicos se interesen en la parte espacial, que es muy inspiracional y que además hace que se enamoren de las ciencias duras, de las matemáticas, de la química, de la física. Odiaba la física, pero hoy día la amo por todo esto que hemos aprendido. Y bueno, pues les agradezco de verdad un montón. Gracias al Garage, gracias a Día del Niño por habernos invitado. Estamos por aquí, pues nos vemos en el próximo capítulo de esta historia, ya sea del Día del Niño o cualquier otra historia que tenga que ver con el espacio.
Hola a todos. Bueno, mi nombre es Fernanda Vargas y primero que nada, muchas felicidades en su día tan especial. Espero que estén disfrutando todas sus clases del Día del Niño. Y bueno, yo les voy a enseñar cómo dibujar en 3D de una manera muy sencilla, haciendo una figura muy sencilla, pero en donde ya hacemos pues esta parte de la tercera dimensión y de una forma en la que ustedes van a poder entender por medio de estructuras y volúmenes geométricos cómo hacer una figura en 3D, la que ustedes quieran. Entonces, tengo yo ya encima de mi plantilla sus filamentos y bueno, obviamente la pluma 3D. ¿Cómo vamos a empezar? Como les había explicado, nosotros vamos a comenzar haciendo nuestra figura por medio de volúmenes geométricos y para hacer eso necesitamos calcar ciertas piezas para ya después hacerla en 3D. Entonces vamos a empezar con nuestra pluma que ya está conectada y lista para introducirle el filamento. Vamos a empezar primero por hacer el cono de nuestro helado y, bueno, le vamos a introducir el filamento. Vamos a esperar un poco a que lo introduzca por completo. Y, bueno, como podrán ver en la plantilla, tenemos esta sección de aquí arriba que son las cosas que vamos a necesitar, o bueno, los dibujos que vamos a necesitar para crear el cono, y aquí abajo tenemos para hacer las bolas de nieve. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con este círculo de aquí, que como podrán ver tiene unas guías que nos van a ayudar para empezar a hacer como el esqueleto o el volumen geométrico, que en este caso pues es un cono, ¿no? Entonces vamos a empezar calcando de esta manera. Muy importante que lo hagan con su papel calca o hoja albanén encima para que no se vaya a maltratar su plantilla y se pueda despegar fácilmente la pieza. Empezamos haciendo el círculo, le podemos dar a lo mejor unas 2 pasadas encima para que esté resistente y luego nos pasamos a las líneas que van a ser nuestras guías. No pasa nada si les quedan un poco chuecas, como es la estructura, esto al final lo vamos a rellenar para darle como detalle, para darle como pues el diseño de un cono de helado. Por ejemplo, aquí ya se me pegó un poco, pero no pasa nada. Lo vuelvo a colocar para hacer bien la guía y listo. Esperamos a que se seque y mientras pasa eso, vamos a calcar esta segunda línea que va a ser nuestra línea central. Vamos a darle unas 3 pasadas para que no se nos rompa. Listo. Nos esperamos un poco. Y en lo que se seca también esta línea, vamos a aprovechar a hacer las otras de este lado. Aquí lo que vamos a hacer es calcar como el triángulo completo, así como lo van a ver ahorita, de esta manera, y vamos a darle igualmente 2 pasadas, una tercera, todo esto para que no se nos pandeen o se nos rompan al momento de despegarlas y unirlas. Ahora, ya que estén secas, esta no la vamos a despegar, la vamos a dejar aquí pegadita para que no se nos mueva. Vamos a despegar esta línea, esta primer línea, nuestra línea central, y
vamos a solamente poner un poquito de filamento aquí en el centro para que con la parte caliente se pegue nuestra línea, la detenemos un momentito y listo, ya tenemos nuestra línea central pegada y esta va a ser como ya nuestra guía para, ahora sí, este triangulito que acabamos de calcar también, la vamos a unir de esta manera. Para eso son las guías, para justamente pegarlas en cada una de ellas, ¿sale? Aquí en este caso vamos a pegarla, vamos igual a poner un poco de filamento caliente de este lado y de este otro y también en nuestra línea central. ¿Listo? Nos falta hacer, aquí por ejemplo la voy a despegar para que nada más lo vean. Ok, ahora lo que tenemos que hacer, vamos a tener que hacer lo mismo y pegar las otras líneas en estas líneas guías que nos quedan. Entonces, aquí voy a dejar este y vamos a volver a hacer, aquí ya es cuestión de ustedes lo que prefieran también, no hay una forma, una única manera de hacerlo bien, es como ustedes se sientan cómodos. Puede hacerse el triángulo completo como lo acabamos de hacer o líneas individuales. Yo en este caso lo voy a hacer así, como líneas individuales, no las voy a tener como juntas para tener un poco más de control a la hora de pegarlas y que no me queden tan chuecas o que a lo mejor choquen a la hora de unirse. Entonces, bueno, la verdad es que se secan bastante rápido. Por ejemplo, esta, si la despegamos con cuidado, ya quedó. Y entonces vamos a unir. Ustedes pueden escoger ya de dónde empezar. Igual, colocamos un pequeño punto y unimos. Ahí. Es normal, por ejemplo, como pueden ver, le sale bastante residuo a la pluma. Es normal. Los que tienen pues la pluma sabrán que el filamento se calienta muchísimo. Entonces, es como un poquito la rebaba que le sobra a la hora de detenerlo. Y bueno, nada más es cuestión de estar limpiando un poquito tu área de trabajo y no pasa nada. De hecho, muchas veces pues estos residuos nos sirven a la hora de rellenar. Voy a seguir. Aquí, por ejemplo, estoy aprovechando esa rebaba para poner un poco de filamento caliente acá arriba y pegar de una manera más rápida. ¿Ok? Me faltan 4 más. Aquí la ventaja de este material, como pueden ver, es súper rápido, se seca súper rápido, prácticamente parece es un plástico. Entonces, ahorita que ya terminemos este primer volumen geométrico, que es nuestro cono, y al momento de empezar a ya rellenar, pues van a ver que prácticamente es muy resistente. Mientras más capas, obviamente, le demos, menos probabilidad va a haber de que se rompa. Aquí, por ejemplo, a ver, ya, ya quedó. Voy a unir. Detengo con la misma rebaba o el mismo residuo que empieza a sacar la pluma. Lo uno en la parte de arriba. Miren cómo va quedando. Nos quedan estas 3. Y listo. Para empezar a utilizar la pluma,
obviamente, pues la manera más sencilla es haciendo plantillas como la que tenemos ahorita, nada más que pues en vez de estructuras, es más fácil empezar calcando así en plano, porque para ya empezar a hacer estructuras o como a mano alzada dibujos, sí hay que practicar. Y esta es la manera, este es como el segundo paso. Una vez que ya, pues, controlas bien la pluma, manejas bien las velocidades, puedes rellenar muy bien las figuras que calcas, ya es mucho más fácil pasar a esto o a dibujos ya sin ningún tipo de ayuda o de plantilla para poder hacer figuras mucho más espectaculares. Para aprovechar, voy a hacer la tercera línea que me falta aquí al ladito, del mismo largo, para que se vaya igual secando poco a poco. Y ya nada más unirlas. Esta ya quedó. La pluma la pueden conseguir en nuestra página que es www.creativashop. Ahí van a poder conseguir tanto la pluma como los rollos de filamento. Tenemos diferentes presentaciones de filamento en donde puedes comprar los filamentos individuales si tienes como ciertos colores que quieres comprar. Los puedes conseguir individuales y tienen 10 metros. Entonces, la verdad es que es bastante material, es suficiente para... Ay, Dios. Ya, perdón. Ay, no, me faltaba nada más una línea. Voy a poner aquí y acá. Entonces, les repito, Creativa Shop, y ahí pueden conseguir la pluma. Tenemos esta pluma, que es como la Pro, o bueno, para niños a partir de los 8 años. Tenemos una pluma para más pequeños, para niños a partir de los 6 años. Y tenemos otra pluma que es Creativa Lab, es prácticamente lo mismo que esta, nada más que va enfocada a ya profesionales. Entonces, y también pueden conseguir los paquetes de filamento. Hay paquetes en donde hay 10 filamentos en el paquete de 5 metros cada uno, y entonces, pues bueno, ahí tienen diferentes colores, obviamente, o individuales. Ahora, ya que tenemos la estructura, así como la ven, esto ya nos va a ayudar a poder hacer el relleno. ¿Cómo vamos a empezar? Le podemos dar una velocidad baja, como de 3 o 2, como ustedes prefieran, a la pluma, y vamos a tomar de la esquinita la figura y como una telaraña vamos a empezar a darle como pequeños círculos. Yo, por ejemplo, voy a aumentar un poquito la velocidad. Listo. Ahí va. Esta va a ser como una primera capa, no nos tiene que quedar totalmente rellena ni perfecta. Es nada más como para darle este soporte. Y pues como pueden ver, sí es como una pequeña telaraña que estamos haciendo. Y esto nos va a ayudar a después ya darle como ese relleno con detalle a nuestra figura. Listo, una vez que ya lo tenemos ya bastante rellenito, ahora sí le vamos a dar la capa como buena, ya sólida,
para ya que quede bonito nuestro cono. Esta técnica también, pues como pueden ver, obviamente estamos ahorrándonos muchísimo material. El chiste también es eso, que ustedes empiecen a analizar de qué manera van a poder aprovechar de mejor manera su filamento para que obviamente les alcance y pues lo usen como para más figuras, ¿no? Ahora, para empezar a rellenar, yo lo que hago es rellenar como en zigzag, así, líneas pequeñas, y voy rodeando la figura y luego me voy a un segundo nivel y me voy hacia arriba, ¿sale? Porque así evitamos que se nos pandee la figura. Si nosotros empezamos a rellenar en un mismo como lugar por mucho tiempo, se nos empieza a hundir o pandear la figura. Y entonces, pues para arreglar eso necesitas darle más capas y pues es desperdiciar como mucho filamento. Así como pueden ver, no hay una manera tampoco especial para rellenar esto. Hay personas que lo rellenan así o hay personas que lo rellenan como más como en círculo, por ejemplo, como para darle ya también diferentes texturas. Se van como más así, sin tanta como estructura ni nada. Así nos podemos ir también. Como ustedes prefieran y se sientan más cómodos, ya cada quien decide el detalle que le quiere dar, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más rápido para no tardarnos mucho. Hay que tener también, obviamente, cuidado de no... las plumas tienen dedales que te protegen los dedos. Yo no los tengo puestos, pero en caso de que, para sentirse más seguros, tiene 2 dedales que te protegen el dedo índice y el pulgar de la mano que pues está, la mano contraria a la que vas a estar usando la pluma, con la que vas a estar como en contacto con tu figura. Y son buenísimos porque la verdad es que sí te protegen y entonces a la hora de estar como tocando mucho la figura, ya no te estás arriesgando a quemarte ni nada. Ahora, también no es como por ejemplo, mucho para explicar cómo funciona la pluma, la explicamos un poco como si fuera una pistola de silicón más pro. Y pero al final una pistola de silicón es mucho más peligrosa. Bueno, es mi forma de pensar y pues bueno, he usado las dos muchísimo y hemos tenido más en talleres, hemos tenido más quemaduras con pistola de silicón que con la pluma. La verdad es que es súper amigable, es muy cómoda de usar también. Parece una pluma gigante, pero es fácil de usar. Bueno, como pueden ver, sí toma tiempo. También es una forma de trabajar un poco, pues, esta paciencia. Te ayuda también a justamente como darle esa dedicación a las cosas, detalle, tener como una realidad y poder tú solito hacer ya pensar
más en un mundo tridimensional y poder diseñar sobre todo lo que te imagines. Es nada más cuestión de pues, dibujar lo que quieres realizar y ver de qué manera poder pasarlo a una figura 3D y no dejarlo solamente en un papel dibujado. Ahí vamos. Mientras más capas, pues más resistente. Tiene la pluma diferentes velocidades, tiene hasta 4 velocidades. Y pues bueno, la velocidad 1 es para detalles. Detalles muy finitos que quieras dar, como por ejemplo, en este caso podrían ser las chispitas para el helado, que son cosas muy, muy, muy pequeñas y que si tú las utilizas con una velocidad pues o sea, nivel 4, va a ser muy difícil que las puedas realizar. Entonces eso también es una ventaja de la pluma, tiene velocidades y dependiendo de la parte de tu figura que vas a utilizar, ya le pones la velocidad que necesitaría. Puedes lijarla, sí. De hecho, por ejemplo, el material que utiliza la pluma se llama PLA y es el mismo material que se utiliza para las impresoras 3D, que pues obviamente se utilizan se utiliza la impresora 3D, se utiliza para hacer prototipos y para hacer piezas muy complejas, pero lo que también tiene de ventaja este material PLA es que justo puedes lijarlo y volverle a dar otra capa. Es muy amigable este filamento, este material, y sí te puede dar esa ventaja de hacerlo lo más detallado que tú quieras. La pluma, por ejemplo, esta pluma, nosotros ahorita en este momento tenemos descuentos. No sé decirles cuál es el descuento que tenemos exactamente de nuestra pluma. Normalmente, o bueno, el costo como de siempre es de 1,500 pesos. Y pues tiene lo que es la pluma, tiene 2 rollitos de filamento de 3 metros cada uno, tiene pues su eliminador para conectarlo a la corriente, tiene una base para poder dejar tu pluma en la mesa y que no la dejes como puesta sobre la mesa y que a lo mejor te queme algún mantel, por ejemplo. Es importante pues no dejarlo en textiles, o sea, en manteles, en una mesa de plástico, porque pues sí, la punta está muy caliente. Y además tiene los dedales. Pues miren, como ven, digo, no está súper ultra detallado, pero ya quedó nuestro cono. ¿Sale? Ahora vamos a esperar a que se seque y mientras voy a retirar ahora sí el filamento café y bueno, yo para los sabores de mis bolas de helado es fresa, por ejemplo. Vamos a empezar con este filamento rosa para ahora sí hacer nuestra bolita de helado. Prácticamente ya está seca. Está hueca. Otro como tip que a lo mejor yo uso mucho es que justo como esta partecita de la punta está súper, súper caliente, puedo pasar un poquito como por estas líneas guías que hice y pues la quemo. Y entonces puedo retirar estas como guías y ya dejarla totalmente hueca. Ok. Vamos a introducir el siguiente filamento. Las tijeras nos sirven para justo, si no tienen el filamento con una punta plana, así como la tengo yo aquí,
es necesario cortarla y que quede así como la tengo yo y que no quede como esta que tiene como un hilito. ¿Por qué? Porque pues esto es para evitar justamente que se nos atasque por dentro la pluma. Todas las plumas 3D son delicadas. Hay que, pues sí, tenerles como su cuidado. Este tipo de recomendaciones es simplemente para que tenga dure mucho más tiempo la pluma, ¿sale? Esta es una muy importante para evitar el atasque. Otra, pues muy importante, muchas veces como que se nos olvida que pues la pluma es automática. Entonces, una vez que yo presione el botón principal, la pluma solita va a empezar a introducir el filamento sin necesidad de que yo lo empuje. No es bueno empujarlo y querer que pues entre más rápido a la pluma. ¿Por qué? Porque pues estamos entonces forzando el motor de la pluma y pues eso no es bueno para el motor y podemos desgastarlo más de lo debido. Igual al momento de retirarlo es lo mismo. La pluma solita lo retira, entonces pues es nada más cuestión de esperar a que la pluma solita lo haga y listo. Ahora sí, vamos a empezar con la primer bolita, que son las 2 plantillas. Bueno, 2 como dibujitos que tengo aquí. Ahí está. Vamos a empezar igual con el círculo. Le vamos a dar unas 2, 3 pasadas para hacerlo resistente y luego nos pasamos a las líneas para hacer las guías. Esto también está muy padre porque tenemos 20 colores diferentes, entonces tienes como para escoger y de verdad que pues al final el límite nada más sea tu creatividad y que realmente puedas hacer lo que se te ocurra. Listo, esperamos a que se seque y mientras haremos este primer arco. Aquí ya no necesitamos como nuestra línea principal porque no es tan grande el arco que necesitamos. Vamos a hacer este primero completo. Esperamos a que se seque. Este tampoco lo despegamos para que sea más fácil y que no se nos mueva. Otro uso que le pueden dar a la pluma, por ejemplo, yo estudié diseño industrial y yo uso mucho la impresora 3D. Uso mucho el PLA para esas impresiones y para los modelos que tengo que imprimir. Y ciertos detalles que necesito en esos modelos, que pues son muy difíciles de modelar en un programa en la compu y que salgan bien a la hora de imprimirse, pues ya no pasa nada. Con la pluma puedo darle esos detalles que son mínimos a lo mejor, pero que con la pluma yo ya puedo controlar mucho más ese detalle que quiero hacerle. Y como es del mismo material, se pega sin ningún problema. Miren, ya tenemos este arco, ahora vamos a hacer lo mismo con las otras líneas guías que tenemos. Aquí voy a hacer lo mismo que hice con el cono, el triángulo de acá arriba. No lo voy a hacer entero, voy a hacer un arquito y voy a dejarles un pequeño espacio y voy a hacer el segundo para irlos uniendo poco a poco. Como les dije, es ya su decisión si lo quieren hacer el arco completo, como se les haga a ustedes más sencillo.
Otra cosa que les recomiendo es que las hojas albanene que compren para poner encima de sus plantillas, pues sean gruesas. Mientras más gruesas, más fácil de que no se queden pegadas al papel, más fácil de despegar y duran más. Entonces, puedes utilizar otra vez la misma hoja en otra plantilla diferente para hacer otra figura diferente. Voy a colocar un poquito abajo y en la parte central. Ahí va. Vamos a hacer 4 más. Voy a aprovechar y las voy a hacer aquí al ladito. Bueno, y regresando al precio de la pluma, esta les comentaba que cuesta 1,500, pero la otra pluma que es para más pequeños, cuesta creo que 1,000, un poco menos, y utiliza también el mismo material que este. Lo que pasa es que no tiene velocidades, o sea, no puedes, tiene una sola velocidad, tú ya no podrías controlar como qué tan lento o qué tan rápido quieres que salga el filamento, y tampoco puedes controlar la temperatura de a qué temperatura quieres que salga y se derrite el filamento. Pero, pues es también muy buena pluma, también hasta como para empezar a aprender. Las dos tienen sus ventajas. Además es impresionante cómo se te pasa el tiempo. Te entretienes tanto que se te puede pasar el tiempo súper rápido. La verdad es que yo me divierto muchísimo haciendo figuras. Si ustedes se meten también a nuestro canal de YouTube, pueden ver diferentes videos que hemos hecho de figuras como más pro. Como para también inspirarse y darles más ideas, se pueden meter a nuestro canal y ver qué tantas figuras y hasta dónde puedes llegar con la pluma 3D. Que prácticamente no hay límites. Lo que se te ocurra lo puedes realizar. ¿Ok? ¿Ya quedó? ¿Por qué no lo hacemos como esfera? Aquí lo que vamos a hacer es que nada más la vamos a pegar de esta manera. Y luego le vamos a dar como los detallitos así de, como si se estuviera derritiendo un poco y estuviera un poco salido de nuestro cono. De una vez lo vamos a pegar. Igual con la misma pluma, se une todo, no necesitas ningún pegamento ni nada. Como aparte se seca rapidísimo, entonces no tenemos ningún problema.
empezar a practicar. Esta es una manera muy sencilla como la que les estoy explicando por medio de, piensen sus figuras, cómo las pueden armar por medio de volúmenes geométricos. Y de esa manera, la verdad es que es muy, como ya, es más fácil entender cómo realizar cualquier figura. Ahora, ya que está unida, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cono. Vamos a empezar haciendo como nuestra telaraña. De esta manera. ¿Por qué tantas líneas como para nuestra estructura? De hecho, o sea, son 8 arcos en total los que hicimos para pegar en nuestras líneas de guía. Pueden ser menos o pueden ser más, como ustedes prefieran. Yo uso 8 porque así, al momento de hacer justamente esta telaraña, prácticamente ya no tengo que darle muchísimo relleno ni detallarlo tanto porque ya está muy bien como hecho, o sea, se ve redonda mi bolita de nieve, si la hago con menos arcos, a lo mejor con 4, pues se ve un poquito como más cuadrado. Y pues el chiste es que nos salga lo más redondito posible. Y así evitamos gastarnos mucho filamento. Ahora sí, voy a empezar a darle el relleno. Como les digo, aquí me voy a ir poco a poco y voy a ir girando mi nieve, porque si yo me sigo por aquí, me arriesgo a que se me empiece a apachurrar por lo caliente que está el filamento. Entonces hay que darle chance a que se seque y no se nos pandee ni se nos hunda el material. Una vez que ya entiendes tanto los botones de la pluma como las velocidades, que ya te sientas cómodo, ya esto cada vez se les va a hacer más fácil y le van a poder dar cada vez más detalles a sus figuras, más fino. Aquí pues bueno, lo estoy haciendo un poco rápido para que nos dé tiempo de terminarlo, pero bueno, ustedes ya que tengan como mucho tiempo, ahorita pues teniendo tanto tiempo libre, le pueden dedicar lo que quieran para realmente darle el detalle que buscan. Y si les interesa, vamos a estar haciendo un concurso para ver quién hace la figura más pro y espectacular, donde pueden ganar premios muy interesantes. Entonces practiquen, adquieran su pluma los que no la tengan y pónganse a hacer figuras para hacerse unos expertos y poder participar. Igualmente, si no se les ocurren como algunas figuritas o más cosas que hacer, en nuestra página principal, que es www.creativakids.com, ahí en la sección de dibujo 3D también les ofrecemos plantillas gratuitas. En la compra de la pluma ya ustedes registran su pluma y automáticamente pueden ya adquirir estas plantillas gratis, en donde, pues bueno, tenemos desde figuras muy sencillas como para hacer pines para la mochila, figuras así en plano, como máscaras, un coche, una torre Eiffel, y pues igual para que también se ayuden a inspirarse y vean
cómo están hechas las plantillas para que ustedes cuando ya sepan qué figura quieren hacer, lo que se les ocurra, puedan entender y hacer su propia plantilla de una manera fácil. Ya no tardamos. Ahí va. Realmente es un buen producto, sobre todo para ahorita, que van a estar mucho tiempo en sus casas. Es una manera súper padre de entretenerse por horas y cada vez hacer figuras más grandes, con más detalles. Hemos hecho, por ejemplo, un dragón en Creativa Kids, un T-Rex. Puedes decorar tus cosas como tu termo. Se puede pegar a los textiles, entonces puedes a lo mejor también hacerle alguna decoración a alguna playera. Mientras sea algo en donde no se pega, es como por ejemplo en la hoja, las hojas como de calca, que es un material como poroso. Ahí es muy difícil que se pegue, pero en acrílico, por ejemplo, se pega súper bien. En la tela se pega, se puede despegar, pero también pega bastante. Listo. Ya quedó nuestra bolita de helado con nuestro cono. Aquí ya nada más voy a hacerle estos detalles como para que se vea más bonito, como si se estuviera un poco derritiendo. Alrededor, vamos a hacerle uno un poquito más largo. Otro por acá. Estos son los detalles a los que me refiero. Ya ustedes deciden qué tanto ponerle. Pueden rellenar más su figura. Algo muy importante es, bueno, una vez que dejen de utilizar su pluma, retirar siempre el filamento, no dejárselo adentro para que no, pues para evitar igual atasques en nuestra pluma. Y, pues bueno, quedó nuestro helado, una figura ya en tercera dimensión, muy fácil, muy sencilla de hacer. Como pueden ver, si realmente ustedes se ponen a analizar sus ideas para realizarlas por medio de volúmenes geométricos, aquí usamos pues un cono y una media esfera, muy sencillo. Se pueden realizar cosas súper interesantes, súper padres. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo. Esta ya es un poquito más pro.
se hizo con un poco más de tiempo, pero la técnica fue la misma. Aquí por dentro se hicieron como diferentes líneas con los círculos guía que hicimos aquí. Este es un poco más grande, si lo pueden ver. Pero, pues bueno, ya tiene sus detalles mucho más finitos, el relleno es diferente, es hueco también. Y realmente, pues esto es todo de la clase. Ya hicieron su primera figura en 3D. Espero que les haya gustado y se les haya hecho sencillo y divertido. Y pues bueno, aquí por ejemplo también, aquí tengo una rueda de la fortuna. O sea, de verdad pueden hacer lo que se les ocurra. Es nada más cuestión de explotar tu imaginación. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que les haya gustado y feliz día. Cuídense mucho. Gracias.